Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. How is my Facebook family this week? Welcome to the She Show. Welcome to She with Sarah, Sophia, and Vikki. She stands for substantial, heroine, emancipated. Where are all my ladies at? I'm going to wait for all of you to join me. Mbarinze. Hello, Rema. I think you're the first one. I think I'm going to say you're the first one. When I share the video, let us just take a few minutes and let us share this video on your pages. Share it in your WhatsApp groups. Tell a friend to tell a friend. Put it on your storylines. I'm giving you all a few minutes to do this. I feel I need to do it myself right now. Get a link and put it on Twitter. Do a screenshot and put it on your Instagram. Come on, ladies. This is a Saturday where abachala mwena mbayita wano. Woba weeyita omukyala ayagala okukyusa ggwanga lye. Not emotionally. Naye nga olina ensonga ezikyusa. Si ku Facebook, naye ng'oyagala kukyusa ggwanga lyo. Njagala mwenna mujje wano. Ndi mukazi asaba, ndi mukazi muyimbi, kati eddoboozi lyange mulina livaako buvi. Lw'okubanga ndikozesa nnyo. Ate weekend mbadde nina olikozesa nga nina okugenda bakiyita ebuziba in Luganda. Is that the right word to use? Had to go deep, had to go into prayer, had to go into serious spiritual warfare. Era mbabuulidde, era mugenda biraba, era nga bwe mulaba every day. Omanyi wano ffe ku UNN, we operate in the new world that we live in today. So we are not Africanized, we are globalized. Fe tetuli mu local champion thinkers, we are global thinkers. You need to be a woman who thinks beyond just Uganda. Because if you want to change Uganda, you need to come with something new, something fresh. So, and listen, I totally understand where people come from when they say they don't understand UNN. Nchitegera. Toyinza kutegera UNN because it's an old mindset. Mindset y'okutulugunya. Mindset ya oppression. Mindset ya 40 years of a dictator. You can't change. You can't change the world like that, my dear. You can't keep doing the same thing again and again and again and again and expect a different result. So my ladies, where are you at? Come. What Tamia Kelly, she said, love you, Sarah, virtual hug. Right back, Tamia. Please, everybody, help me share this video because today's program, sagala mujimisinge, njagala mutaginge buli blogger yenna alowooza nti abadde alimu mpozi mugita batya abamu mugita struggle mulimu struggle. Struggle. UNN is in revolution. And someone said to me, struggle and revolution is the same. Can we please get the definition of what revolution means and what the struggle means? Yes, thank you. Muli mutya bannange week ebadde etya mmanyi kati nze bwe nzija wano ku Facebook on Saturday half of the time ebintu ebibaddewo mu week nange bintuukako butuusi
kati mwabatulaba kwa nammwe mwennyini ba viewers mbamanyi muva ku Kibugwe ne mudda ku Nabz ne mudda ewa Ekyoto ne muveeyo ne mugenda ewa Kojja ne muveeyo ne mugenda ewa Jebbi ate ekizibu bambi kye mulina nti wajjudde zi page buli kasasiro yenna buli muntu yenna ajja alinayo ekikye kyateekayo kati woba oli muntu nga oli emotional decision maker oyinza okubulwa bayinza okutabula you can get lost in this madness of Facebook ate omuntu n'alowooza nti ensi eri Facebook naye ng'ate ensi siri Facebook sharing nkola ka intro wano. I'm waiting for everybody to share this video. Njagala mwenna mugende mubuulire abantu Sarah Nabz yazze anti abamu balooza nti bangobye apparently bagenda kungoba ku mulimo ani eyandeeta tewali kati bangoba batya nga si be bandeeta. Ladies and gentlemen, welcome to S.H.E. Welcome to S.H.E today. Today's show, yeah, you know, we are people of elegance. We are ladies. We deal things in a very what's the word I can use for us to understand this with wisdom. We deal with things with wisdom, tujane na magezi, to do the right thing at the right time, and professionally, because we are a online television station, and we are not bloggers. I'm not a blogger. I'm a woman of God. Yes. I'm a mother. Yes. I'm a sister. Yes. You know, and on top of that, I am now a fighter for my country. Okay, whether you want to call me a female activist, my sister oba Patricia Mujagangamba, Nabi something. Nabi I have a new name apparently on Facebook, but for those of you who really care, my actual name is called Sarah Nabwami. Nabwami. And I'm telling you my name because I'm not afraid of people who come and threaten us on Facebook. Imagine Facebook. We removed ourselves from the struggle to abusing and bullying and harassing other citizens of Uganda. I thought Facebook belongs to everybody. I thought Facebook belongs, everybody has what they call freedom of speech. Nabulime, thank you. That's the one. Well, thank you, Chantiri Revolution. Nabulime. Banange erinnya litegeeza kimumbulireko sirimanyi. Nange bampita Nabulime apparently, but my name is called Nabwami. Kati erinnya Revolution mbadde njagala mbatangazeeko. Revolution, the Google, and you can Google these things. Oh, says half of these things here, we can actually Google them. You can actually go out and do your own investigation. But the funny part is, nobody wants to research. You know, the white man said, if you want to hide something from a black man, put it in a book. Now, here the way things are going now is if you want to hide something from a black person, just put it on social media, because just put it anywhere.
you know, and they're still not going to research because they would rather go and listen to a blogger who is on a break during work and comes and just goes in some trees anywhere, or they could picnic, or they could anywhere, and you just put and open up and start blogging, and then you come and talk, and bring all of your emotions in all the tukuba ku Facebook. Njakuda later on that, because you know me, I'm a CBT practitioner, cognitive behavior therapist, a mental health worker. I have a mental health center, and I deal with people with mental health a lot on a day-to-day basis. I can deal with about 10 to 15 clients on a day-to-day about job to me. I deal with people who are on drugs and alcohol and in rehabilitation and recovery, because I've been there. I've done some crazy things in my life, but now against the scenes of body, you know, that's why abantu abambalozanti bali nebipya byebabaletera naye Sarah Nabz ekintu kyonna bw'oba oyagala kuwulira ekituufu ojjanga wano ku Sarah Nabz ku S.H.E n'okiwulira, because this is where you get the truth command center. Nabulime, I receive that name in the name of Jesus, whatever it means though. So temukkiriza abantu okujja ne babasuulira their problems and their spirits and their souls and what they are thinking in their hearts. I hope you all watched yesterday's show. Bwe muba mwalabye show ya yesterday eya Kimbugwe, banaye mumpulira? Can you hear me? Let me hear someone tell me they can hear me. Am I echoing? Hi guys, can you hear me? Jojo Gambia, you can hear, we can hear echo. Banaye musoke mungambe oba mumpulira. I think it's your side. Nange, there's only just one person, Gambia. I'll continue, and if anyone says they can't hear me, just let me know. Hi Farida, hi everyone, hi all of you, to come. I hope you're sharing the video. Today, I need everybody on this before we start the show, because I've been to Bagamba. I to make sure, please, until you have your pens and your papers. Make sure you have your pen and paper ready. Mbadde nchabatanga zako. Jo mwalabye show. Mwalabye show ya jo kansubire ebintu bino bwe mba mubiwulira mubitwala in namwe nemugenda omanyishe UNN abantu era bayogera nnyo nti it's not for everybody. Not everybody will be able to comprehend. Not everybody will be able to understand. Not everybody will be able to take in, okay, some of this information. It's beyond. In school, we had levels. Katingamu science, obamu maths. We had levels of foundation, intermediate, or advanced. Simanyo Banamwe, Uganda, that you guys had that, because I went to school in the UK. I went to primary school and secondary school here in the United Kingdom. So I don't know if you had the same thing as me. In your maths, science, I think it was also English, you had foundation, intermediate, and advanced. Katibu kuli level. I think back home, baccalaureate exams every year. Kulabo wogena ku next year. Katatewa ne Bulaya. Baba kuteka mu group says. Bakola bu testi bwabwe. Kati ne bakuteka mu group of your intelligence level. Kwegamba endowooza your understanding yo. Jolina ku mathematics, for example. Ne bakuteka mu foundation. Ne bakuteka mu intermediate. Ne bakuteka mu advanced. Kati mulina okwegendereza nnyo. Gwe wennyini olina okwesalirawo really and truly. Nyimiriddewa. Ndi ku level ya foundation mu bintu bino ebya politics. Ndi ku level ya intermediate
oba ndi mu advanced. Nze sijja balimba mbaddeko foundation gye natandikira. Nze mbuulira enjiri all day long. Eyo njagikugamba tusave tukuba omuliro. That is me. That is my passion. That is my life. That's where I am. But ladies and gentlemen, when it came to politics, I started off at foundation. So many things I didn't know. Nange nali emotional about Kyagulanyi. Manange nze nayagala Kyagulanyi based on music, not because I think he's qualified to be a president. Naye ebintu bye mmanyi compared to bye nayingira mu November. Mbabuulire nayomba ne taata wange ne muganda wange, I mean, ngangamba naye Sarah nze nga njiyeeyo omubiri gwange ku family nno ng'ate nze naakabiyingira. Naye omuntu olina okubeera omuntu akola investigation for yourself. Some of you know, era ne mujja ne mwogera eby'ekisiru, but half of you know that political science was removed from education, the syllabus and education system in Uganda. So now tell me, please make me understand, how is our younger generation and our youth who are going to be in the next 100 years to come, okay, who are going to be our presidents and our leaders of the country, if they don't know political science, if they don't understand or have an intellectual way of understanding politics? Mumanyi, until UNN, I did not know anything about Ugandan politics. Now, yes, you can go out and read it, but that's why many of us have a problem. Tetwagala kusoma. Me, I just about scraped it in school because I was a lastminute.com, you know. Kati mulekerawo okubeera nti temutegeera tetutegeera UNN era muli bafere. Tuli bafere because we bring in truth. Tuli bafere because we are trying to teach our generation, eya.com, eya technology. So this is the best way of trying to get right information to Ugandans. Then you make your own decision. For UNN, we are people who stand on democracy, freedom of speech. Let me tell you guys, we don't all agree. As you see in our so-called screenshots, omuntu n'osoma screenshots ezo n'omaliriza ate ng'oyogera something else. We are human beings. We disagree. We are a family. How many of you in your family who don't argue with your family members? Bamekaba disagreeing namu. Kwegamba Ugandans, nze kyenjagala okubateekamu. Muyige okweroloozeza. I can't even say the word. Learn, I'll speak in English, to think for yourself. Very, very important for this generation. Abazungu batuyigiriza. Ekyo wewe waliwo ekintu omuzungu kyakuyigiriza is human right ey'okwogera. Abantu bagamba bw'oyogera bakutta, bw'otayogera era bakutta. Ebyo nabyo mulekeraawo kubyogera. You have the human right to speak your right. Era Uganda gye bakuttira. Era tetusobola to stop anybody who would like to come on Facebook, okay, and say whatever it is that they want to say. Anyone can say whatever you want to say. But don't be creating a hate group to get people to hate one another on Facebook, you know, which brings me into my show of today. Ladies and gentlemen, we need to learn to reinventing ourselves, to reinvent yourself, rebrand yourself. You see, in business,
Every year, you do an accounts and an audit, most people, and you do what they call a confirmation statement confirmation. And you have to tell the company's house one of February, Bioba Dokora, that whole year. You give an account to finances, to services or products, tunda. Olina okulaga okubeera what they call a governing document. Ebuulira omuntu yenna ali mu public okumubuulira what it is you do, how you do it, and how you make decisions when doing it. Ezo details omuntu asobola alina ddembe okumpeereza ebbaluwa n'azinsaba because of the kind of company, charitable company that I hold. It's very important for us when you, as a business, you do Katinga last week when Abagamba a SWOT analysis. How many of you have done a SWOT analysis? How many of you who listened last week did a SWOT analysis on this, on yourselves or by Uganda? Strengths, weaknesses, opportunities, ne threats. On yourself, I'm still working on the Ugandan one because it's actually, I found that it's got quite a lot of information. So I'm going to do a presentation, excuse me, on that in the coming few weeks. Naye njagala mukole ku yammwe. SWOT analysis. What are your strengths? What are your weaknesses? What are your opportunities? And what are your threats? Because I want to reinvent yourself, to reinvent yourself and rebrand yourself. You need to be able. You need to be able to first analyze and look at the present time. Let me bring my ladies in. I've gone on a little bit too long, the so-called introduction, but it was important that I get this out before my ladies come. I want to set the foundation because as you're listening throughout this show today, I want you to think about reinventing, the rebranding, visualizing, come out of I'm in a political party and get into, first, I'm a human being. Secondly, I'm a Ugandan citizen. Katukomewo after this break, as I introduce Vikki and Sophia, but Weko updates ezibaddewo for this week, and they introduce themselves to Tandike segment Soka. Welcome to She Women show with Sarah Nabz, Sophia, and Vikki Smart. Guys, please, Maya.
Guys, welcome back. Sometimes we have to multitask. We are mothers, we are everything. But let me welcome my beautiful ladies, Sophie and Vikki Smart. Hello, Vikki. Hello. Welcome. Yes, Welcome, my love. Introduce yourselves. Or where your updates? With all these political prisoners, what is happening? What is going on? Give us a quick update and how you doing? How's your week been, girl? Oh my goodness, my week has been good. Bannanga abakyala n'abaami abali eyo mwenna abali ku UNN essaawa zino tubalamusizza tubaaniriza nze mbalamusa mbaagala nnyo ndabye comments bannange mutuule mutereere to reinvent yourselves and rebrand yourselves. Kati wiiki eno kantandikire ku kino mbadde ntunuulira Uganda Prison Services bwe bagiyita website yaabwe ng'erina statistics eziraga nti statistics zaabwe baaziraga okuva mu 2020 August nga bagamba okusinziira ku bo nti prison right at that time yayina abasibe 5,900. Can you imagine? Okay, according to them 5,900. Ne bagamba nti naye by the time it was like November 2020 prison service nga yeyongeddeko abasibe 5,000. Can you imagine mu myezi giri awo giba emyezi September, October, November abasibe 5,000 mu November. By this time, statistics zaabwe ziraga April 2020. Prison yeyongeddeko 3 times that amount. Because 3 times that figure is about 5,000 times 3, 15,000 mu myezi 9. Naye statistics waabwe agamba nti prisons e Uganda zaazimbibwa nga zaaccommodating abantu 2,000. Zonna we bazigatta amakomera gasuza abantu 2,000. Naye kati bwe twogerera amakomera okusinziira ku prison statistics waabwe there is a lot of overcrowding. It's about like 5 times more the capacity they are supposed to house. Ngenze nentunuulira ku UK kwegamba UK is England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Mu UK currently UK eyina abantu 7,000 abasibe, njogera ku basibe abakyala n'abaami 7,000 mu 997. Naye imagine ezensi ziri 4. Right now UK gamba nti nno eri overpopulated n'abantu 1,600 overpopulated. They've exceeded the amount. Kati kwa comparinga ku Uganda dala there's breach of human rights, overcrowding. You know what can you compare to that? Ekirala that is no longer prison detention ey'okutulugunya abantu, obuzzi bw'emisango obuli mu kkomera kwegamba they've done every evil. You cannot call that a popular, a prison. Ekirala ensonga lwaki twogera ku bintu bino tuwa bannayuganda ensonga etulaga nti we need to change the regime, we need to change our governance. Nti population eri mu kkomera kwegamba you can imagine all those young men and women abasobola okukola emirimu, abasobola okuleeta omusolo, abasobola okuzimba ensi yaffe. Ebitone byonna ebigaliddwa mu kkomera 1,000. This needs a reform, prison reform, regime reform, kwega reform okuva mu ku ntobo ya wansi name it. We really need a change. Kyanaku nnyo bannanga abakyala abali abakungubaga bakaabira abaana baabwe bakutte
tuwulidde abaana weeks time abaana kumpi nga 200 young men yadde bagamba 170 but I'm thinking it's more kuba Uganda teboogera amazima. Can imagine population esibiddwa ebitone, the talents, the gifts that have been locked inside detention. Wano mfunye omukisa mu UK muno nkozeeko mu makomera, nkoze n'abavubuka, nkoze ne poliisi, nkoze nyingidde mu kkomera n'endaba ki ekkomera kye litegeeza wano bakugamba nti bakusibye. Batugambye oli poliisi officer. Bannange nga neyanzizza okumpa amayinja kwegamba revolution kati njiyingidde mu butereevu. You understand? Mfunye omukisa oguyingira mu kkomera ery'abakyala nenyingirako mu kkomera ery'abavubuka n'endaba ki ekigenda mu maaso, how they handle prisons, how the officers handle themselves. Nti abasibe yadde basibe mu UK buli omu alina human rights ng'omusibe. Omusibe akkirizibwa okukola okusala enviiri ze, omusibe akkirizibwa okukyuzinga menu gy'ayagala okulya ku menu gye baba bataddewo, omusibe akkirizibwa okumukyalira, omusibe akkirizibwa okufuluma ebweru somewhere mu space gye bamonitorinze okufuna fresh air. Abasibe bakkirizibwa balina ne gym kubanga is healthy, rehabilitation ey'omuntu. Human rights, omuntu akkirizibwa okugenda n'akola exercise n'adzaamu afuna physical fitness. By doing that oba okola ku mental health yaabwe. Ekisinga okwewuunyisa nti wano mu UK emu ku aims z'okusiba abantu oba aims nti omuntu bw'amenya amateeka gavumenti kyerina okukola kumuyamba, kumugayidinga asobole okwewala okukola emisango emirala. So aimu yaffe nga abakola n'abasibe si kubatulugunya oba si kugamba nti tubasibe emyaka mingi, naye obuvunaanyizibwa bwaffe kubayamba butazza misango. Ne bw'aba mu kkomera muyamba obutazza musango. This is my aim. Aimu yange nga ngenda mu kkomera si ya kutulugunya musibe, naye nyina okutuula naye oba nyina okukola naye okumuyamba, okumuwa process, okumuyisa mu process emuyamba okuva mu crime eyo gy'akoze. Kati then bwe kituuka ku misango okugaba ngenze ne comparing lwaki abantu bajjudde ekkomera e Uganda. E Uganda emisango sina misango. Those are not offenses. Oluusi behavior challenges. For example, omukazi ayinza okuba atudde ku kkubo atudde mu kifo ekikyamu n'atundiramu ennyaanya. Ogwo musango bannange. Omukyalo oyo yeetaaga kumuyamba, kumukoshoninga nti wano toddawo. Naye bw'oba omugambye nti wano toddawo, ki ky'okozeewo muyamba okuva awo waali aleme butaddawo. Tulina wano emisango egimu egya caution. They caution you, ne bakuwa tiketi, ne bakoshoninga emirundi emeka, kugamba first 1 second, bw'oweza emirundi egiwerako, ne balyoka bakuteeka ku level endala. Kati tulina ne detention ez'abantu nga baba detainingidde mayumba gaabwe. Babateekako kafyu n'ettaaga. Nga tebalina kusala kkubo kudda wano oba tebalina kutambula ssaawa bweziti. Kati olaba nti if we introduce policies oba enkola ng'eyo okureducinga abantu betusibira obwereere, abantu Uganda beesibira obwereere, abaana abato wano mu UK abateeka gakwata ku baana abali under 18, criminal tugiyita youth justice system ey'abavubuka. It is a completely different thing. Nti abaana bano okutuuka okumusiba omuyingiza mu detention kikyakoze, is it a criminal offense oba yeetaaga kumuyamba aleme kuzza misango yeyongera okusoma. Kati bannange abantu message eno kangisindikira ab'obuvunaanyizibwa bannange abali mu Uganda.
banange mubeeremwako obuntu weeteeke mbigere ng'omuzadde nze kati gw'olaba ndi muzadde nina abaana abalenzi 3 buli lwembeera n'abaana bwe mbasanga mu kkubo yonna gye ŋŋenda nsooka ne mbatunuulira ng'omuzadde nga sinabakubaako kye nkola nti kati omwana oyo singa mwana wange. Banange Nabz nkola mu ssomero at times nga behavior management as a psychologist. Omulimu gwange gwinvolvinga okuobservinga pattern y'abaana nga bakola kugamba how do they behave mu classroom, sometimes mbeera mu lunch time, dinner lunch time, nendaba abaana balya batya pattern ekya kati then nengenda mu playground, yeah? Mu playground ne observing abaana bazanya batya, ani asuna munne, ani akola kino kugamba okuobservinga nendaba nti ono atandika atya kugamba tugezaako okulaba pattern ey'okuzza omusango oba eya misbehaving etandika etya, etandikira wa, ne tukola log buli ewabeerawo okulwana oba ekintu ekyamaanyi nyina protocol nti nyina okureportinga nti kino kyabaddewo ku ssaawa eziti ne tukiroginga ku system so that omwana oyo gyagenda yeyongera mu maaso, yeah? Tugezaako okulaba nti report eno neyeyongerayo kati waliwo we tulina okutuuka nti early intervention nga tanazza musango kubanga oba omaze okulaba pattern okuva lwe yali mu nursery n'abeera mu reception n'abeera mu year 1 bw'atuuka mu year 6 n'olaba nga offending yeyongera, then there's a cut off point where you have cut off, yeah? Nti kati reducing offending mu Uganda tekirimu nti abaana kugamba I wonder even sinza nakujjukira bwe twali mu masomero Uganda twazanyanga tutya kubanga kati wano mu playground tulina supervision nti n'abaana bazanya okusinziira ku categories nga bw'ogambye mukyala Nabz nti babateeka mu categories n'ekisaawe ne bakisalamu sections, section eya year 1 n'eya year 2 si eya year 6 nti mu myaka egyo abaana mwe bazannyira, yeah? Nti kati ekyo kituyamba okulaba nti ne abaana bano mu basupervising okusinziira mu ntegeera yaabwe bazanye emizannyo okusinziira ku age yaabwe, si mwana wa myaka 10 ng'ate azanya n'omwana emyaka 15. Can you imagine? Kati kyetugamba bannayuganda nti bannayuganda tetuli wano ku UNN kwogera bwogezi, tuli wano ku UNN to pass this knowledge and experience tugiweeyo mu revolution okukyusa ensi yaffe, transforming our nations, improving our policies, inventing or creating new policies. Nti kati abantu bayinza okulowooza nti batugamba nti mwe muli eyo mwogera bwogezi. No, naffe bannange nze naddala ntera ogamba abantu b'ensanga nti ffenna tulina stories eziri simira, yeah? Tubaddeko mu ghetto, nze nakulira mu Lubaga Road, Kawaalo, omwo mwonna Kasubi siinamu esimanyi. Naye why am I here? Nti nyina story naawe omukyala ali eyo, ali mu Bwakadaama, omukyala ali eyo Uganda, ali wano mu UK. Nti anything is possible. Tewali kisobola kukulema okusinziira ku nzikirizayo ne passion ne determination. Nti nga tukomawo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero nti reinventing ourselves, reinventing yourself, rebranding omukyala. Nti wano mu UK tulina access eya free courses, access to advice, access to every kind of support. Nti ne bw'oba oli eyo ng'oli eyo Uganda nga mwagala bannange tubaweereze ku courses zino ez'obwereere tusobola oza-uploadinga ku UNN website. Nti omukyala osobola okusoma Oluzungu, omukyala osobola okusoma obwa lawyer, omukyala osobola okusoma obwa investigation, omukyala osobola n'okufuuka nurse. You can't get qualified. You can't reinvent yourself. You can't rebrand yourself. Kati nze maliriza nga True. Nti nno ekiseera kino kye tulimu, season gye tulimu. It is a season that is meant to be. Yeah.
It is a season that we need to seize the moment. Mbadde briefly kanjogere ku briefly. Mbadde nsoma ku Reinventing nenzijukira mu science twasoma ku caterpillar. Caterpillar chechi, you know, it is an insect that is so amazing. Nti ina phases. Bagamba caterpillar ina phases ziringa nnya. Esooka nebeera eggi. The egg, and the egg becomes the caterpillar. And then now when the caterpillar becomes the caterpillar, it eats and eats and eats and eats. Chekola erya buli n'erya. Nemala okujjula nezimba bweti. Bwemala okujjula nezimba. Ate neryoke yeyingira munda. Kwegamba they tell you it goes inside itself. Can you imagine? Caterpillar goes inside itself. Bwemala okweyingiramu. Neryoke emala okwezza obunkulumu kwegamba to digest okulya ebintu biri byonna emala obimunyungula ebimenyemenye kati ate bwemala nevunda. You can imagine okuvundiramu gwe. Can you think about it? Nti caterpillar evundiramu yo nefuuka supu. That was interesting. It becomes a soup, a fruit. Kwegamba ebizizzi munda muli kati bwe bimala ebizzi nebiryoka ate byabika. That is the process of reinventing itself. Nebyabika nebiryoka bitandika okufuuka ekiwawaatiro, obugulu obulala, akatwa akalala, ebiwojjolo kwegamba ebiki, the butterfly. You can imagine a butterfly. Naye kati gwe bwekisanga nga kiwojjolo kibuuka, toyinza kumanya nti kyasooka ne kifa ne kivunda. Kati omuntu bw'abeereyo n'agamba wow, sala Nabz, banange ng'anyirira, nga waakabi, banange omulangira nga naye nga tamanyi nti wasooka n'ofa. Noyita mu kintu. N'okunda. Ofuuka bisupusupu. You understand? That process gye twogerako nti nyina ekirala briefly nga mmaliza. There are people, waliwo ebikatapira ebitaagala kuvunda. Kwegamba tebyagala kuvunda, byagala bisigale mu ttaka nga babirinnyalinnyako. Buli omu akirinnya, ente bw'ekirinnya. There are those caterpillars that fear the process Katonda gye yabitondera. There's that process. Katonda yatonda butterfly, ekiwojjolo. Oba ekisaanyi okufuuka butterfly. That was the destiny to become a butterfly. Era njagala kinoonya wano. As a caterpillar. Njagala kinoonya wano bakirabe ky'otegeeza. Kirabe nti waliwo abantu abamu nga kyagala kusigala nga kikatapira okuva mu 1919 kikatapira kukirinnyako kifootola. Naye ffe wano ku UNN tetugenda tukkiriza tufootola. We are butterflies. Hallelujah. Tulina okubuuka bannange. We have to fly. Abakyala abali eyo mwegadde mukkirize ebisaanyi bivunde. Yes. Allow yourself that process of death. Ne Bible egamba, inawe egamba nti unless a grain of seed dies, it will always remain a grain, but unless it dies. Yeah? Kankiweereze wano bakitegeere ky'ogamba. Ekibojjolo bannange nti nga maliriza statement esembayo otya okuvunda. Bw'otya okuvunda, you are denying yourself to become a butterfly. Back to you, Nabz. Well, if our producer woba akantu ako kalabye ojja katuteerayoko katugendeko mu advert tukomewooko. Let us do a couple of promos and we'll come back and have Sophia give us an update. I'm echoing. I can hear it in my voice as well. Hi, producer Tuyambeko.
Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Banaye munsonyiwe mubadde temumpulira kansubire kati mumpulirako bulungi kati. Welcome back to She. We are watching She, the She woman that stands for substantial, heroine, emancipated. I was saying to you guys before my volume went, I hope we are sharing the video because we need ladies to come together. I'm trying to come together to bring 1 million women to come together to start praying for our nation and to pray for our African continent. So I really need us women, okulaga abaami, until we can make a difference. We have 7 years, Soph. Tulina 5 years, Tulina 7 years. What's the situation there? But I welcome Sophia. Introduce yourself. So for some reason I can't hear you. On mute. I was on mute. Hello, everyone. Substantial, heroine, and emancipated woman. Whew, she show. Come on, ladies, those of you who are watching, just remind yourself who you are. Exactly. You are she woman. You are she woman. Welcome, welcome. Ba viewers ba femwe bale kubera all the time. Abali consistent and really being present with us every Saturday afternoon. You are amazing. You are doing a good job and you are learning. We are all learning from each other. We need active participation of this. We don't want to just to be talking at you. Naye, we talk among ourselves. We share ideas. So welcome, welcome. Wherever you are, oba muli Dubai, oba muli anyway, Arab countries, oba muli American, North or South, oba muli Australia, oba muli Uganda particularly, and all over Africa. I appreciate you, women in power, women of power. I appreciate you for watching us and being present and being true to yourself. And also hashtag not being a spectator. So welcome, welcome. We thank you so much for, I suppose, you know, omuntu yena kuwa time. Munsonyi wengenda kuba, I think ndoza nga njogera mu Luganda nga njogera ne mu Luzungu. Kubanga manyi Okay, I think we have all sorts of people listening to us, so abagamba nti tebawuli, you know, Oluzungu lubatawanya kati nange mujja kunsonyiwa bwe mba njogedde mu Luganda nenzirayo mangu mu Luzungu, not because kati olaba bwe nkoze not because sinti saagala kwogera Luganda naye kubanga mbadde nga ndi used okwogera Oluzungu all the time, work at home. So bambi munansonyiwa naye nga ngenda kutryinga, ngenda kugezaako okwogera mu Luganda n'Oluzungu musobole okuba nti mututegeera bulungi. So when we talk about reinventing and rebranding yourself, I am Sophia S. Now I'm trying to reinvent and rebrand myself, I suppose. I'm not trying. Naye wadde tuli mu good mu struggle. Wadde tuli mu struggle, you know, fe twagala kubeera mu revolution, tetwagala kubeera mu struggle.
you know, with everything else that's going on. Now, yes, we need to reinvent, we need to rebrand. In order for you to see where you're going, you need to sit down or collect SWOT analysis. You need to sit down or collect an assessment. We call it aspire in social work. We call it assessment, planning. You assess yourself, oli kuchi chechi genda maso. Then you plan. You plan, what is it that I want out of my life? Na yekati compare it to what is it that I would like in my life, but I also would like for my country. What is it that I plan on doing to contribute to the revolution of my country, Uganda? Chichi chenjagala okola nga ntekako ettoffaali, as you call it, nga bwe bagiyita ntekako ettoffaali ku Uganda empya, revolution. And I hope you all got the definition. Yeah, revolution. Revolution yabadde to overthrow an old government to have a new. You know, when you think about boloza, reinvent yourself, boloza, rebranding yourself, obolozo oina okweyubula, weyubule kiri kyoyibadde kibenga ate oli mupya. Obeera mupya otya, otandikira wa, obwongo bwe busooka okutandika, si ngoye, si makeup, si kugamba nti ogenda kuvuma ate kufunayo bigambo bipya ebivuma ku Facebook oba social media, whatever the case is. Si bwe kibeera, you know. Naye nga revolution, you know, revolution is a forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. Reinvent, rebrand. Bwe tugamba nti no twagalira ddala kujjawo ekikadde, tuzzewo ekipya. Revolution tulina okuforcinga ekikadde kive kigende kituveeko. Kati tandikira ku muntu w'omunda gwe. Tandikira with the person in you. That inner person in you, start with that. If you want to reinvent and you would like to rebrand, boboyagala kweyubula otandike buto. Ate kisoboka osobola okutandika obuto. The reason why that's right. The reason why tosobola mu mutwe ogamba tosobola kutandika buto kubanga fear. Banaye mulaba Sophia. Oh, Sophia, ompulira. Nkuwulira. Obalaga obayisizaamu wano nga Vikki bw'abadde ayogera about nga bw'oyogera that reinventing. Bannange everybody abalaba mulaba nti you start off as an egg, as a caterpillar, a chrysalis, and then it turns into an adult, emerges, then an adult. Kati ne Sophie bw'aba ayogera reinventing Sophie. Obalage stages ezo. Oyina okweyubula omanyi ffenna tuyina waliwo strategies, waliwo emitendera oba bagiyita mitendera, waliwo emitendera mingi ffenna gye tusobola okuyitamu, kubanga abamu bagenda kweyubula nga bagamba nze sigenda kugenda mu Uganda empya nga nkyalowooza nti ne ssente ze zokka ze neetaaga mu bulamu. Neetaaga ssente, so bwe mba siina ssente tewali kigenda mu maaso. N'ogamba nti nno nze mu Uganda empya sigenda kuba nti nno ate nze nfolowinga buli kimu kye ndaba, you know, buli kimu ekibeera ku social media wenzirukira. Ngenda kutandika okusengejja ki kye ndaba, ngenda kukwewa ekitiibwa nga nsengejja ki kye ndaba ku mitendero gya Facebook oba Snapchat oba Instagram oba Twitter, ki kye mbeera nfolowinga, ki kye ndaba. Oyina okutandikirawo ogamba obuntu obutono obwo, before you know it, it will change your mindset. You will start to think really completely beyond your imagination. You will think beyond your imagination. You will start putting into practice. Osobola okutandika n'ogamba ngenda kufuna structure yange, strategies.
ngenda kufuna strategies nkola ntya ngenda kusookera kugamba nti no kale nyina okusaba buli lunaku nyina okwebaza whatever your faith is nyina okusaba buli lunaku what is that feeds my spirit what feeds my spirit every day kuyomba kwe kufeedinga owebakira ku kuyomba n'abantu abatanishinga other people's names oba webakira n'ozukira kugamba nti no there's something positivity in your mindset. What are you feeding your mind and your brain? What is it that you're feeding maybe your children as well? What are they being exposed to? Tandikiro wejulule omani waliwo musota emisota egisinga in fact jejjako the skin the scales are with zejjako all the time but zina periods nezejjako that and start afresh. Yes. When they do that skin, it's so horrible. Yeah, kati fenga abantu tetukiraba kale it happens to us as well. Kale kitubeerako naffe kitubeerako kubanga we shed skin but we don't see it in that sort of vivid way. Tetukirabira ddala nga ate bwe tukirabanga ku misota maybe. Yes. Naye nga ate we do. Because if we didn't, then there will be a lot of skin. There's a condition where people don't really shed that skin. Kati ne babeera with that condition, which is, quite an illness. I'm not sure. I'll find out. But that is how anew. The body needs to start afresh. It needs to be anew. We need to scrub off. And you could start off, exfoliating. Exfoliating. You're taking away the dirt. Ojjako kati really mutwego kiteke muntino. That is the process. It is not rocket science. Process yeyo ekutekamu. How do I start reinventing myself, rebranding myself? I'm going to start by let me do away with all this clutter that I have in my home. Clean up the closet. Clean out my closet. Why do I have all these clothes? Nenga ate waliwo abantu batambula bwerere. Engoye muzitwale mu kyalo ziwe random person. Abali e Uganda kale bwemba musobola fa abali eno tuina ziteeka mu some recycle. Oba kuzigabira somewhere oba kuzitika naye nga it becomes so sort of we're so used to this material stuff. Let's completely think differently. Why do I not get rid of? So Uganda mpya revolution eno kubanga ndi mupya my new mindset tugende mu Uganda mpya nga tulina mindset egamba nti no, we're not going to put all our trust, all our mind, all our energies on money, accumulating things. That is an issue that we have as a nation, as Ugandans. Or a sente katira abana bana bebabuzizawo the abducted ones. So mulangire gulo yabadde videos of course nabulabye flying around na so sepulabira ku UNN. Nenga Prince Chimbugwe ngatugamba abductions kwega yabadde ne segment nenga abductions that the video nga waliwo omwami ayogera how n'abakyala yenwe bangi nga boogera how abaana babwe babuze batya kubanga they were lured babakwata ne babasikiriza nti bagenda kubawa sente zezabatwala ne bagenda ne bagwa mu trap. Yali of course apparently sagala kwogera kwabo abasajja oba the evil ones. I don't want to say their names at all. Naye nga babatwala simanyi gundi bagita ba whisper mu some restaurant or something like that. Ne babasikiriza ne basasula ne bagamba kwega bali bakibiina kino ekibye obuyinza. Ne bagamba nti
I think oba bali bagala bakole batya. I think oba bwambale gundi za I don't send sati za yellow but anyway simanyi naye ne babasikiriza of course ng'obwavu bwe Uganda bw'obumanyi ne bagenda babaweeyo kasente baba promising kasente byali bya stopinga gundi mu kulayira kuno before kulayira nga baagala kwegamba tebaagala commotion oba tebaagala any incidents naye bambi about 170 apparently. Imagine 170 youth oba mwalimu women, but we know there's 170. They have all apparently disappeared. Nowhere to be found. Time swearing in. Time kati imagine bali bonna bali bajja, you know. Nayogerako one of the people yaliko mu prison a couple of weeks before. Nayogerako kati ngavudde of course nga taina chakola at all I think bamukwatiramu some demonstrations. Naye bwe yavaayo n'agamba nti whatever is going around and the rumor going around is that nti bano ababba obuyinza bwaffe abalimu abeetutte ntino be bakulembeze bagamba nti no tebannaba kumala their quota, as in their target number of youth that are supposed to disappear. Wanti kwegamba bakyalina kye baliko okufuna abantu bano olowooza bagenda backrooming oba something babatwale mu zikampu eyo ojjukira during the campaigns they took a lot of youth. Auntie, whatever they want to do with them, nayenga abazadde tebannakkiriza nti no, take our children. I'm sure there's maybe like 16-year-olds as well or 17-year-olds. They're still young and youth. You know, they're still young and classed as children. Isn't kwega children's gundi child protection or safeguarding doesn't work in Uganda at all? Yeah, Jirina Sophie, can you find out for next week? Do we have in Uganda, is there like a child protection? Is there some sort of social services? I'm a normal Ugandan citizen. Something has happened to my child. Who do I go to besides always going to police station or reporting as such stuff? Who is an appropriate adult? And why do you have a child in a cell, by the way? Wouldn't you be calling straight away, wanting to call the parent and put the child away from the males? I've had a lot of atrocities are happening. They back Balimu torture chambers, Balimu some dungeons. Nowadays I call it hell of Africa, not part of Africa anymore. Nayenga, I want to leave with this. As I close and I conclude, I want to leave with this. I want to sort of get this message directly yabachala abo oba abazadde mwenna ababuziddwako abaana bamwe mbasabira tubasabira wano ku UNN and tubasabira as women of power and women in power. We know we are bigger than this, and we know one day victory will be ours. I want to dedicate this poem to you. I know this poem has brought up so many tears every time I've recited it, but I really want to dedicate it to the women. The women who have lost their loved ones, or the parents, or families. It might not be just women, but we are women in the revolution, and we need to stand up, stand firm. No matter the pain, the stones being thrown at you, when someone throws you stones, you build with those stones. So let us build. Fetu inok building our communities zafe.
but please, listen to this poem. I dedicate to you. Mama Uganda, I cry with you. I cry with you, Mama, I cry. I cry with you because of the unimaginable pain in your loss, the known and the unknown, dead or alive. I cry because of the pain I see in your eyes and the stamp left from the trickle of your tears down your cheeks. I cry because of your harrowing screams when you find the horrific plight that has become of your child. I cry because, yes, you are right. I can never imagine your pain too great when you see empty the chair that your loved one once sat. I can never imagine your pain when you find the empty bed your loved one once slept. I can never imagine the pain, but only cry from your description of the vivid memories you hold of your missing, the pool of blood left behind, your only hope that holds the clue to track and trace your missing, dead or alive. I can never imagine the pain of going hungry because of the loss of your only breadwinner. I can never imagine your pain, but cry with you from the sounds of your heart-wrenching wailing when you set sight on your returned loved one, dead or alive. I cry with you because I see the resolve in your words and eyes to avenge for the horrors so visible on their once beautiful and perfect body. Evil at its best can still be seen carved around your loved one's lifeless body, the broken pieces of their bones, the broken mind and soul so visible in their eyes, caused by the unimaginable work of the wicked. I cry with you because I hear your screams of pain when I go to bed at night. I cry with you because I see no images. I see images of the mutilated, scourged, broken boned and rotting bodies of your loved ones making rounds on social media. I cry with you because I have failed you, not raising the call of alarm loud enough. I cry with you because I am ashamed of doing so little, yet you continue your braveness, resolve, and persistence for justice in search of your loved one, dead or alive, despite the intimidations, threats to your own life. I cry with you because I never imagined that in 2021, Mama Uganda would still experience the horrors of losing a loved one at the hands of those claiming to protect it. I cry with you because I am saddened that we are yet to recover from the wounds of the most vivid 1980s war. I cry because you only have to look at the human price paid by the paraded skulls that still stand today in the infamous Luero Triangle. I cry because the price you paid was all for nothing, with empty promises of peace, security, and liberation. The gun that you once held to protect has now turned on you, violating all your human dignity and imaginable Mama Uganda. I cry because the stranger that you once welcomed into your home has betrayed you in ways unimaginable, killed your child, killed your spirit, betrayed your trust, and inflicted so much pain. I cry because I am afraid our beloved Mama Uganda has become a skeletal society once again, with the great price of physical and psychological brokenness her communities still bear from the 1980s war. I cry because I fear that, like me, there is a little girl and boy somewhere who may have to live in the wilderness of their mind from the trauma of losing a father,
a brother or a mother. I cry because I am a mother. I cry because I am a sister. I cry because I am an aunt. I cry because I am a grandparent. I cry because I am an uncle. I cry because I am a friend. I cry because I was once that little girl who, with memories of the 1980s war, still lives with the wounds inflicted by the psychological wilderness. I cry because your loud screams, Mama, are not being heard. I cry because I will dare to stand with you, Mama, than keep silent. I cry because I dare to expose the evil that lies beneath Uganda's perceived freedom, peace, and glamour of the colonialists' power of Africa. I cry because I now call it the hell of Africa. Beneath the dusty streets, silent villages, and picket-fenced mansions lies dungeons, house of horrors, torture chambers, which are ripping the heart of Mama Uganda's humanity. I cry because I promise you, Mama, I will continue to speak up and speak out. I cry with you, Mama, because I am a human being. I cry with you, Mama Uganda, because for just humanity's sake. I will cry with Mama Uganda, dead or alive. The harrowing screams of a mother's cry, the screams that bring you chills down the spine, the screams that you can only imagine in a movie. Sula talina buzibu waba sula nga gyali bamumbuulira sula gyali naye maama omwana wange wanaaba yafa bampa omulambo nziike kagumpe nguziike abaana nabaga nti kitambwe wuuyo omutaka. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Communities have been devastated, families broken. ngenda okulingiza nga abasirikale bajjudde nga bakuba oluggi nga balusamba ebitagambika motoka zaali zipaakinze awo wennyini motoka 3 ngenda okusembera wano nga toyina woyinza kuyisa kigere nga basajja bambadde black bonna beesabisa obukookolo ku maaso. What compounds their grief is not knowing what really happened to their children. The question is, what really happened? Tuzze nga tutegeeza abavunaanyizibwako nti we babanga abantu baffe balina omusango gwe baakola mutugambe ffe ababaka baabwe naddala nze munnamateeka waabwe limumalirivu okulaba nga bawolereza bweba tebalina nsobi yonna gye baakola tebalina musango gwe bazza mubate. Communities devastated, families broken. The screams of every mother's nightmare, losing a child. Ku poliisi mbabuuze Sula yasuze wano Sula ali ludda wa bangamba Sula tebamanyi Sula wajakola ki gye bamutudde ne mbabuuza Sula tusobola okumufuna n'atubuulira omusango kigwe yazizza bangamba sookoddeyo ewaka ebintu by'abasula situlina poliisi kyebimanyiiko. The question is that these mothers do not know where the children have been taken. The question is, what really happened to their children or husbands? What really compounds their grief is not knowing who to turn to. All they can say
is we saw masked men taking their children, and no one knows who, where, and for what reason. The only hope is that the loved ones are returned, dead or alive. Thank you guys for watching our show. Sophia, thank you so much for that powerful, powerful poem. Eyo poem banange weba ekutte ku muntu yenna tusobola okugibateerako ku our page. Ku our page. It's so powerful. I know sometimes we are always bringing back things, you know. We are bringing back some of these things like kavidia, but we are doing these things for one reason and one reason only. And that is we have to keep changing our mindsets, changing our thinking, changing netuvaamu mukaboksi kaffe ke tubaddemu netuvaamu. Kati tulina okumanya gye tuvudde, okumanya gye tugenda. And that's why one ku UNN, we like to give you history. Not every blogger, simanya abo bonna abali ku Facebook or television stations or channels, but jakubanga babaleetera the same things. Naye muyige okukozesa ku emotional intelligence. Era ekintu kya emotional intelligence ngenda kubabuulira kyekitegeeza nga mbabuulirayo oba kamu buli wiiki. Ndowooza nja kubabuulirayo akantu akamu because there's 4 components on it. Naye because of time tujja kaleeta next week. Oba okitegeera tujja kaleetako ku next week. Omanyi this week tubadde twagala mbatangaazeeko ku kintu kya cyberbullying. Because as we change our mindsets, as we change and reinvent oneself, as Uganda brings new ideas and the way we do things. So era nga kashote kanaba kugwa leero ngenda kubawaayo ka presentation akatinitini akakwata ku cyber bullying. But before I do that, tulinayo ku our guest today, mumumanyi audios oba tugenda kusooka tuzikubemu a little bit. We have our special guest today. Njagala tumuleeteko just for a few minutes nga tetunnaba nga sinnaba kugenda the other side. Just as Sophia aleese poem y'abamaama. Omanyi, our viewers, you watch, we listen to you, we love the things that you come back and give and feedback to us. And every week, tubaleetereo a lady who atuzaamu kumaanyi alaba programs zaffe naye ng'omuntu ow'obulijjo atangaazeeko ku nsonga naye nga bw'azirabye. Because ekyo tetwagala. Tubeere nga tusobola okwewuliriza, tubeere nga tubeera free nti newemba sikkiriziganya na Vikki, newemba sikkiriziganya na Kimbugwe, newemba sikkiriziganya na Sophia, tulina amagezi intelligence etumala okusobola okudebatinga mu bulungi, okudebatinga in love. Olaba. We had our special guest today. I don't know if she's ready to come on. I'll let our producer let me know when she's ready. You know, Yarese, I had not heard the audios earlier on in the week. Nayenga, she brought a very powerful analogy on the current situation that we're going through in Uganda. If you take yourself away from just being in a political party that you're supporting a particular political party,
Because I think it is. I understand maybe why some people were trying to compare it to football and all that. Because Bantunga, they would die for their football team. So now I guess we now have people who die for NUP. Watch together. Naye nga ffe aba bulijjo omuntu wa bulijjo nze ndi muntu wa bulijjo who's trying to fight for my country the best way I know how. But everybody has their way of interpreting what they've seen and what's going on. And I absolutely loved Baby wa Yesu bye wayogedde. N'oleeta analogy ey'okuzaala. N'oleeta analogy ey'omukyala ng'ali lubuto. Because these are all stages. Era even in pregnancy, tuyita mu stage. Ne tuyita mu stage ya the 3 trimesters. Ate n'omaliriza, ate n'ogenda through labor. Ate ne labor waliwo delivery. Ate we wabeerawo delivery, then what they call the placenta. Ate ne placenta naye novaayo. Kati depending trail eyo weegenze can determine your healing process. Because delivery eyinza obutabeera natural. Tuvotinze, ne tuwangula, ne tugenda bulungi, ne tuswearinga in. Sometimes a birth can be so easy. So please, ladies and gentlemen, let us welcome Baby wa Yesu. Welcome on our audios. Namwe mwenna baagala otuweereza audios tugenda ziwuliriza today. We have another 40 minutes here with you. So our lady of the week, Baby wa Yesu, we just want to welcome you. We want to thank you for watching UNN. Thank you for supporting UNN. And thank you for having the emotional intelligence to be able to come now otangaze ku nsonga zo the best way you can express yourself. And I welcome okay, we'll start with the voice notes first. Okay, that's fine. Let's start with Mulangira bali kutuweereza sanyusa okubawuliza n'okubalaba abali mu chatroom. Olwaleero luno neebaza ne Mamelees okujja jako tugambe Ssegujjajja tetumulabye. Kale it is fine, but since it is this and that, nina ensonga y'abantu gye njagala okwogerako. Egamba nti no, why don't we credit Bobi Wine, our president? True, we are crediting him, and we due credit where credit is due. Kitegeera Mulangira. Kati tugenda
kwogera ku credit. Esookera ddala ngenda kwogera ensonga zino mu field eyange gye ntegeera obulungi ey'obusawo. Ngenda kwogera nga agamba ku pregnancy. President waffe Bobi Wine yafuna olubuto. Yafuna olubuto n'akkiriza nti luyita mu stages 3. Whereby tulina first trimester, second trimester ne third trimester. Stages ezo zonna yepreparinga n'alabika bulungi, amazima ne yeetegeka paka ku labour. Mu stages ezo zonna mwe yaliira bulungi, mwe yafunira eddagala, mwe yafunira byonna, as in I was speaking about, mwe yafunira abamuwagira, mwe yafunira abamufaako, kwegamba n'afuna support emala. Credit ku pregnancy. Kati tudda ku labour. Labour erina stages 4 naye tugenda kwogera ku stages 3 eziri prominent. Bombi ne tutandika labour. Mu labour omwo mwe twayingira mu kuwenja akalulu ne tukawenja bubi nnyo. Amazima labour pains ne tuzisunda era ddala amazima ne tuzifuna eza first stage of labour. Kati tuyingidde mu second stage of labour. Ye stage gye tugenda okuzaaliramu omwana. Mukama waffe Bobi Wine eyo stage olwo eri esooka ey'okunoonya akalulu ne tukakuba credit given. Kati tuyingiddemu eno ezaala omwana ye stage 2. Omwana alina ekiseera w'atuuka nga anaatera okufuluma ng'ali mu pelvic bones. Waliwo abakyala abatuuka okutya n'asalawo agatta amagulu. Sometimes tufuna obusungu ne tukuba abakyala abo empi ebisambi. Tekiri profession naye oba otaasa mwana. Kati ku lw'ensonga eyo Bobi yasalawo agatte amagulu ate gwe mulangira n'obeera nga gwe musawo akuba ku Bobi ate amagulu omwana afulume. Naye omanyi kiki kye yakola? Yasalawo agatte amagulu despite of all the labour pains and the labour forces ennungi z'alina ezimuli emabega oba eziri ku uterus ezimuyambako okufulumya omwana. Yasalawo agatte amagulu omwana afiire mu magumba. Kati wembuuliza ekibuuzo, abantu abali mu kutugamba nti nno tucreditinge Bobi Wine, tetuganye, we are crediting him. Eri wonna credit, naye wano we twagala credit egatte. Omwana bw'agaana okuzaalibwa biri byonna by'ositudde biba biyiise oba omaze okufiirwa. Kati nze abuuza bannange, omwana bw'amala okufa omukyala oyo ayitibwa maama nga community teraba nga bw'asitudde omwana. Our president tumwagala naye ate
ekintu kyalina okutukolera ayimirire naffe tufune omwana ate amagulu afulumye omwana. Ekisa kyaliko kyekisa ekisembayo ekyokuzaala omwana. Forces eziriwo zisobola okumuyamba okuzaala omwana. Mubiwulidde oba temubiwulidde bannaye? Vikki, ntangaazaako omukyala wange gwe yazaala Naalongo waffe. Bannange, nsooka okwebaza bebi wa Yesu olwa message eri so powerful in such a time as this. Yeah? Very, I can't imagine. Illustration eri real kwegamba ereeta visual. Tulabe nti nga bwe tuli ku S.H.E. You understand? Nga bwe tuli mweno revolution. Banange, what can I sense? The experience ey'okuzaala abaana as baby wa Yesu bw'ajogedde. Abatabeerangako mu leba naye bw'oyingira ward eringo first wear basooka okuteeka nga mulimu abakyala abalala buli omu ali mu pain eyiye. Omu ali mu kintu kye kwegamba is life and death. Oba tolina gw'okyamanyi kwegamba it's a personal battle. Which is, winning one that but to win it, naye kwegamba kyenfunyemu wano, it's the individualism, the personal time everybody is in that labor. Buli omu ali mu personal time ye, oba omagulu ogagatta omwana omunyige, oba omuzaala, do you understand? And the whole team, kubeerako y'abasawo, team ey'aba midwives. To me, it brings the whole point into revolution. Abalala gye bayita struggle. Si ya muntu omu. Mulangira azabadde akola message eno week after week nti idolizing this one person. Uganda si ya muntu omu. You understand? It is a whole team in the labor ward waiting. Aba relatives balinze okufuna amawulire amalungi, maybe ne tata w'omwana alinze. The whole team is there working to see this child being born. Kati nze ngamba nti, what an amazing illustration. It is a team. UNN. UNN nga bannanga bagiraba bwe mulaba mulangira Kimbugwe buli lunaku day after day. Tekitegeeza nti mulangira ali yekka. The whole team is working to see to remove the dictator, to see our new Uganda. You understand? We are all working together. Nti kiringa omubiri omutwe gukola, amaaso gakola, buli kintu kikola so that we can make it happen. Nti bannanga abali eyo revolution baby wa Yesu webale nnyo to bring this. I wish you can, singa asobola ogiddamu n'agiddamu bulungi n'atubuulira ebisa ebyo bwe biruma, n'agyillustratinga. N'ekirala, the good news is nti wabeerawo options ez'enjawulo okukola ki, okuderivaringa omwana. Kati wano option eziriwo ku mmeeza abasawo ze baba. By the way, before going back, betugenda mu leba wano batugamba tukole birth plan. Abakyala mugimanyi wano tuwandiika plan yaffe kugabanga statement nti bwoti bwogenda okukola bwennyena okujja bwenkola bwenti. Kati waliwo awo option. So, omwana singa tomusindika ki kyogenda okukola. By the way as well, they give us options ez'empiso kugamba bw'oba oli mu pain, there are people that can't take the pain and they have to numb the pain. Era ne bakuwa option nti ogenda ku mpiso oba ono bamuyita batya Nabz, guno omukka ogwa bulijjo. Gas. Gas go, you breathe in and out. You understand? Abalala n'agamba nti nze mukuba empiso waakiri kwegamba pain oginambinge. Yeah?
which has side effects, a lot of side effects, you know. Na Yeah. ye, what am I trying to say? The options zibeerawo ez'okunambinga pain, yeah. Then pain bwe mama loginambinga era still n'omwana n'ogaana omuderivaringa, then abasawo ne bagamba nti kati tulina option ki kulaba mwana ng'abeera mulamu nti now we need to deliver this child. Then they do a C-section. At times, bw'obeerawo n'omuntu, of course there's a consent, okkiriza n'okkiriza no tugenze ku C-section kubanga tetulina kirala kyakola omwana agenda kufiira munda twanguwe. So you need a consent. Yeah. Now in those situations nga tolina consent, the doctors are there to do it for the sake of the child. Kati kye tuliko wano tukkiriza bannange bannayuganda omwana afiire munda. That's the I'm throwing to oba tugende ku C-section. Well, tubuuze on that note, tubuuze Pepi wa Yesu, welcome. Bannange mpulira. How are you? I'm fine. How are you? Have you been? Introduce yourself, Bannange, abantu mwenna muwulira, go on tukuwuliriza mukwano. Sooka obuuze ku ba viewers. Yenyabo. I'm sitting for the strong ladies abali in the studio. And nyaniriza abalenzi b'endaba mu chat room. By the way. Yep. Another thing, I salute ladies who are ever with us everywhere we go. Abali mu chat room. And Thank you. I thank Mgangina Chimbugwe for this platform. I'm really happy and humbled. Kati ngenda kurubuza ku abanyuru. Nabuuze. Musibire muta abalali ababoki baba bamama bange abazira akanyonyi akacyunzi niba abantu abayaga bataata baba babiito bazirengabi bujimwe nambala mukize muri kurungi hanyuma nkusiima abo abemerana UNN, like as in supporting UNN. We are happy and we appreciate. I'll go to the point where like that let me say that thinking I made, let me say I made it when I'm washing my plates on the sink. I'm a housemaid. But yeah, I'm a housemaid, not proud of being a maid, but I'm proud of being a nurse, strong midwife. That's powerful. Ladies, abali mu UAE, abali mu Buarabu, they are professional ladies. They are strong ladies. Okujjako embeera mwetuli bwe tutuuka wano, batulinnyako. Netubeeranga kasasiro abatagasa. We are intimidated. Netugwamu ekyo ekintu ky'okwewulira nti we are who we are. Ekyo kino kiri important. Because of that, we start growing up that fear in us. We think that we are nothing. Yes, we can't speak what we are doing where we are. Me, I'm not proud of being a maid, but I'm proud because my mom brought me out and I achieved my dream so that I can enjoy it. When I'm sharing a video, no, you're not a muli. That's why never mind Joseph, I think about my profession. Never mind simula, I think about the way I can help a lady
to give birth. Birth. Okay? So I just request ladies, abali mu kumpuliriza, abali mu biyumba, I just want you not to brainwash your minds about the professions ze mwalimu nga muzze ne lwambeera. Ekyo kye mbasaba, musigale nga mulowooza to the goal. For me, Sarah, now my goal is What's your goal? School. I'm supposed to become a surgeon, and I will make it. And as long as you have that mindset, that is the mindset of what we call rebranding and reinventing yourself. Wow, I just went and read about what it means by rebrand. To become new, I decided to become new, though that I'm in a new environment. Thank you. Job, I can do it. Kankubuzeeko baby wa wansi wewe so when did you baby wa yes when did you move to UAE? 1 year. Before nga tonnabagenda nga otannaba travelinga tubuulire ku bintu some of the things bye wakolako okutryinga okufuna omulimu at home. At first, normally, although I didn't do the training, as in when I married I didn't get an exposure, a wide exposure, but I learned big and I mastered everything in my head. I tried very many good hospitals where I will not say that in a year primary referral. I didn't get a job because they were asking for money. My mom is a poor woman. No, let me go to Kampala. Najje Kampala ninoonya emirimu. Jambula. What I did, I had to set up a pharmacy or a drug shop whereby I started it. On my way, I had to deteriorate because I had become pregnant. But it was not my decision to become pregnant. I needed support. But tekyamala mumanyi. Nandibadde nkoze the decision egamba kubanga I know whatever I can do to abort. Nandibadde decision, let me abort. I couldn't. I have a bouncing boy, very handsome. Amen. That boy, my drug shop had to fail. Nenoonya emirimu negimbula naye bwe nafuna omulimu nali nsasula $12,000 nga nsula mu nnyumba ya $12,000. I sat down and said, what can I do right now? My baby, what will he feed? Nze ngenda kwambala ki? They made a painful decision. Engamba omwana ono mpulira mwagala nnyo naye kamuweeyo because I wanted my baby to look so beautiful, to look so good. Kubanga bwe nali naye yalabikanga bulungi nnyo. Enkwatibwala ne mu bajjajjaawe oludda lwa taata. Kati all the circumstances baneetera okujja mu UAE zaali nti nabulwa omulimu because sina muntu asobola okunyamba okuyingira eddwaliro lyonna eririmu amagezi. Because Uganda, it's who you know, how you know. Kwegamba is always, you know. Despite of all the knowledge I have, despite of all the love I have for my work, because what I know is to love what you are doing. That's right. These people could not consider that. They could consider what have you come with in your hands. Ozenekachi, oli mwana wani.
kati nze tali mwana wa muntu n'alagawa. All in all, I said, God, make a way where there is no way. I decided to settle. Naleka omwana mu maziga amangi nengamba lemugo. When I took wano, I felt that heart down hard. Nalumizibwa nnyo nendabanga I've become nothing. Because when I took emirimu gye nakola mu first side, I felt bad. Nawuliranga bubi. Remember, this is not what my mom could speak to me. This is not me. I cried to God every day. But all in all, one day I said, God, let me be. Amina. I said, let me be a blessing. At least let me be. Simba, enlarge my territories. Yep. I did it. I went. Get out of the box. Out now. Nsobola okwogera n'abantu be simanyi nga mmwe. Nsobola okwogera ne Prince gwe simanyi nga ye. Naye okwogera nammwe kimpa amaanyi, kyenzizaamu obulamu. Nengamba, wow, there are people who still love us the way we are. Wow, there are people who can empower us to be what we are. That's why I love Chimbugwe. People can speak much, but they don't know how sweet is Prince. That's right. But singa basembera ne balya ku mubisi gwe, they will understand who Prince is. Prince told me, you can come and speak. I was like, no. Is that? I was like, no. It's like, no, you can't, and you are. I said, Jama, It's actually very important. Omanyi Bambi era Prince has been really trying, because for UNN we really want to care about the people, about the everyday normal citizen, or where Uganda, or India, or Greenland, yonna gy'oli mu nsi. Otutegeera nti ffe twagala kufuna platform nga tusobola okujja wamu. Olaba bebi wa Yesu nti nene e Bulaaya waliwo abali mu mirimu egyo, naye nga gooli ye anoonya ssente ezimutangaaza okuddayo eka oba okufuna for bigger goals. Era twagambye ku Sheno, it's going to be very important. Tubalage nti nammwe abali eyo emirimu egyo gye mulimu, it's not some of you by choice. Naye okujjukira nti nammwe muli bantu. You're not supposed to be treated badly or be in bad conditions. Era kwegamba weebale nnyo 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 okubanga ofunye that confidence through Prince to be able to come here and just tell us your story. Era continue mukwano, tubuulireko what life is like over there. Abantu abatamanyi. Life here. Omuna Uganda. Nganze. Bano abantu abakyala babeera mabega. They are not like we Africans. Babeera eri mu kifumbiro. They are not like we African ladies. So omwana omunafrika oba an African lady, when she comes here, agala abeere nga bo wadde ye yasoma. When you come in our house and you tell nyumba, baagala obeere wansi w'oyo atalingako ne ku ssomero. Era nga gwe wabula okikuire nga ye. Kati abaana baffe bwe bajja eno, they are instilled in fear. Abantu bano balwa kala, I don't really understand. Naye mbadde nsaba abaana abali mu mayumba ag'Ebwarabu, mbadde nsaba mweggyemu ekintu eky'okutya, okutya muzimu.
kati okutya abantu bano kwe kutuletereza okukukuba kwe kutuletereza okukutuusaako obi. But when you stand strong and tell them, this is not my destiny, it is my journey to my success. Not that it is your destiny. For me, it's not. The new one, I have somewhere I'm going, I'm not supposed to be here. Like the video Mlanga chose yesterday. Yalaze ntoli omuntu omwana oli gwe baaleetera ajje ayonsendega bo balowooza it is the destiny of that girl ne bamugamba bw'oba oyagala kugenda ogenda kufa. That is their mentality. But njagala omwana ali mu nnyumba asigale ng'alina mentality with the confidence oyogere ne mukama wo omugambe I am not somebody. I'm somebody and I'm a mother. I have someone whom I'm looking after. I have a husband. I have parents. Signala kubalaba wano nga babasikira emyezi 13 abasikira mwenda. So embeera eri wano these people baagala okutukuumira mu kutya baagala okweraga nti they are superior. For me, I always do credit where credit is due. Mukama wange bwampisa obulungi omisa bulungi bwampisa obubi mugamba no, I don't love that. Do this so that I can respect you. I always tell them I don't fear you, but I respect you. So I do need that. Respect me as well. Change ogera nawo. I want people to pick up that. You speak, but not quarrel. Talk to them, tell them. It's regular Nabz. Am I on? Yes, my dear, nkutegeera. Era webale nnyo mukwano. Let me hope you're going to be able kwacho nali yagadde. Omanyi abakyala bangi nnyo abali in UAE, that whole area eyo mbadde njagala kutangaza ku ensi yaffe, our world, our women, gyonna gye muwuliriza, everywhere you're listening to Baby wa Yesu. I want all of you to hear this lady, and most of you mwagambye nti bakadama banange bakadama lwaki kati mubayita kadama bulina okukyusa amannya gaabwe. You're right, they are housemaids. And we and Baby wa Yesu, what is the best name? I just that. Sorry? I request Mwabamanyi oluzungu mutwite maid. I hate that name. Sounds bad mu matu gange. Though that in Warabu naye sounding abubi kadamu obanga obangambe musiru obanga that is the way I take it. Era simanyi lwaki ani yakireeta ekigambo ekyo bannange. Nze nali simanyi nti that's what era all this time you never believe. Buli muntu abadde agamba kadama, this is before like campaigns and stuff maybe mainly. Nga nze mmanyi kadama is a soldier oba yali bantu abali bakola mu nsiko. Kati until someone said to me, it's made. Kitegeeza omukozi You'd rather say omukozi oba, housekeepers, fe wano tubayita housekeepers. Fine, coming up better, but again, it remains like that. Kakati mukwano webale nnyo tubadde twagala tukolagane naawe bannange mubeerenga twagala tumanye more stories, because there are some women out there who we've heard a lot of abuse, a lot of harassment, a lot of working in very bad conditions. Ngazi agencies zino zebagendamu and everything, ziri ezimu tezikola things the right way when hiring. Yes.
So mbadde njagala baby wa Yesu ogenda kutuyamba. You're going to be our reporter ng'otuleetera information yeeno. Ensi erina okumanya nti twetaaga okununula abantu baffe abakola in diaspora. Kati ffe we who are here on She, let us focus on our women. Because bannange mujjukire nti kakati omusajja yaswearinze in. Kakati we need to think about the next 5-7 years. Some of our women era bagenda kubanga baagala okuva e Uganda. Baje. So before you go, baby, one more Sophia, Vikki, nabo, I think they also wanted to say something. Please go ahead, Sophia. Well, I just really wanted to say, baby wise, thank you very much. Webale nnyo okujja no sharing your story. It's very powerful, and I like the fact that you're saying when you're in the house and you're doing whatever you're doing, you're not thinking about that job right there, because it can really drive you crazy when you think day in and day out that this is not what I'm supposed to be doing. Kisobola okugwisa eddalu ng'ogamba kino si kye nnina okukola naye nga gw'olaba end in sight. You're looking at the long term. You're looking at what the possibilities are, not closing the door to possibilities, and not and also I like the fact that you say fear. You're trying to encourage your fellow, women or Ugandans or whoever is out there working in the diaspora or in these conditions or in the Arab world to really try and get the fear out of yourselves, because if you do get the fear, the person that you're working with can see that fear and then they will take advantage of that fear. But if you decide that, no, I am not going to be fearful because you're not God, the only person that we should really fear is God and nothing else. So I really like that. And I think it's important that everyone out there, Bonaba house managers, maybe we can call them house managers, all of them out there, and you're listening, just know that we're behind you with this. As a UNN women, we really want to empower you and encourage you and nurture you. And we work as a team to be able to elevate ourselves. I like something from the man yesterday on the voice note saying, elevate yourselves. We need to elevate ourselves, and we would like to elevate you. We would like you share your stories, and you can send us your messages at hello@getunn.com. If you'd like to talk, we good listeners, we do have professions that work with people. Our professions as therapists, social workers, and psychologists. We want to be able to speak with you. So as part of the social welfare team as well, or welfare and well-being team at UNN, we really want to be able to have that daily dialogue with yourselves without being online on air, because not everyone needs to be on air. But you can please get in touch and let's have conversations. Let's get your mindset changed. Let's come out of the depression and have, all it is in your mindset. Everything is in your mindset. Whatever is going on around you is temporary. That's what you need to remember. Thank you, Vikki. Or kwogerayo something. Chabata, if she wanted to say anything to baby wa Yesu. Hello, caller. Caller, you there? Okay, caller waffe abadde tanaba kujja waddamu kumpita mu producer mpulira. Vikki, I might have to stop you halfway in your conversation, yeah, if the caller calls again. Did you have anything to ask baby wa Yesu? Akakinga odandibize naye sazeeko Sara mwebale kuweereza bannange nze naakakakinga
Dandibize naye sazeeko nga mubuuza kadaama meaning yakyo. Kadaama n'ekigambo kadaama kiri mu Luwarabu naye ekigambo ekyo kyategeezanga kalogoyi. Edda bano abantu baakozesanga ndogoyi horses nga ze zikola day and night. Oba okitegeera. Endogoyi we zaavaawo they replace endogoyi n'abantu naddala ffe ba black. Naye housemaid mu Luwarabu ye shagala. Shagala kye kitegeeza omukozi naye kadaama kitegeeza ndogoyi oba kalogoyi. That's why batukozesa day some people babakozesa day and night. Yes. Okay. I think somebody also tried to explain that to me. Banaye kati muwulidde mwena ensi yonna ewulira ku Facebook family viewers. We are no longer calling them kadamas. Even the word itself is not even Ugandan. Kati, from today onwards, they're house managers, because at the end of the day, they're managing people's homes. Next caller, please. Hello, welcome to S.H.E. Hello, banange nga sikuwulira bulungi mukwano ddoboozi liteekako waggulu. Amiina. Naawe mwebale abanasuulira. Yeah. Tukuwulira Nyabo, tukuwulira bulungi. Go ahead. Yes, obuzibu bwe tusinga okusanga obusinga buva waka. Kubanga gavumenti yaffe yaga tetu-respectinga kati etuweereza eno nga baddu kati omuntu ne bw'afuna ekizibu n'ono naye amulabanga muddu okiraba naye akulabanga muddu kuba these people basinziira ku ebyo kuba kati waliwo abantu bangi abakolera eno naye bo olaba mu nsi ezimu baziwa respect kuba mumpulira simanyi. Tukuwulira Nyabo. Okay. Baziwa respect n'olaba nga ne baba balina kye bakoze olaba nga bawa respect naye ffe waffe Uganda batuwaayo ndowooza nga baddu kuba bukwi. Ate waliwo ensonga egyo gye bayogeddeko egyo ya police ne bagamba nti nno babakuba ebiyiso. Ensonga ezo ziviira ddala waka kubanga nange nina mukwano gwange yanyumiza nti yatuuka eno omugongo ne gumuluma kati bwe gumuluma bamukalaamukuba ekiyiso naye baba basuubiza nti no ekiyiso ekyo togenda kuddamu kulumwa kati okulumba ndogoyi okole nga tolumwa naye nga tomanyi side effect gyekigenda kuleeta tomanyi kyetuba kino kyekigenda kuleeta kati awaka batutiisatiisa nnyo bannange beeta abaana abajja ne beetaaga kansolingi nga y'amaanyi okubanga mu kifo ky'okutugamba nti ola mugenda kuba kibimba binene bikola bitya mugenda kukoowa naye mugume gamba mugenda kukola biki olina okuwuliriza biki kati nze mu mukwano gwange bwe yanyumiza nange nze nyini nakyagala ekiyiso
Gasimanyina niba mwanange basinga bamukuba ekiyiso nesikoowa ninagenda okulaba twali tujja kuba yali akomawo bukumi nga yamala yajjako eno kati ngaakomawo bwe twali tujja kulasiti ne bamukebera mu ddwaliro nga mulwadde ng'alina ekirwadde kye bataatugamba nti nawe tusimanyi kino oliko mukazi wattu naye nga tiyatugamba nti bamubba ekito kya myaka kikukozesa emyaka ebiri nga tokooye tulumidde omugongo tokoze eki kati nze muli mbeera olenyamba oba ekiyiso ekyo bambi kyekyamuleetera ekyo naye nga bambi ensonga esinga kuva waka ensonga y'okubonaabonera esawudi byonna 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 eva waka. Rose, okay, nkutegedde. Banaye Vikki, owulidde omukyalo oyo byayogedde? Kantwale one more phone call nga tonnaba tutangazaamu kubaddamu ko bano abakolazi baffe. Baby wa Yesu naawe okyali naffe kansuubire. Amiina nnyo nnyabo. Owulidde omukyalo oyo kyayogedde? Yes, nsobola okwongerako ekyagambye. Yongerako mukwano. Omwana omuwala oyo ekyagambye kituufu. Abaana bali eno tulinga mpoozi. Kati abaana bali eno tubanga bamaama abaafa ne bataata abaafa. Whereby ne wetufuna ekizibu tewali embassy etuyamba. Yeah. Leeta tumanyi. Wabula kintu kimu tulinga nti batwagalamu mata naye ate tebatuwa bikuta. Yes, when we send money, we are very happy and smiling so widely. But when we are in troubles, they make a blindfold, as if they are not hearing our screams. That's why I can stand to say, Bobi Wine ata amagulu tuzaale omwana. I won't stop saying that. We need a revolution whereby we can all be the same in our country. We need a dad, we need a mom who will look after every Ugandan in every country. This is a taxpayer. We are tired of that government, which doesn't mind about Ugandans. We are indignant Ugandans. We are tired. They don't care at all. Just okutujamu ssente naye tebafaayo. Onoonya omulimu ewaka ne bagukuma, ojja mu Buwalabu bakusala ssente ezibinganga ki? Ewaka neera tofunyeemu. Bobi Wine, if you are still standing with us, I request you, zaala omwana. Bw'obanga olemeddwa, hand over. Zale, so we want to be free. We want to go back home. Twasoma, twagala kukolera waka. We want to serve our nation. Because our anthem Nabz egamba. Our national anthem ya nursing and midwifery egamba. We have been chosen by God, chosen to serve and love. Meaning we are supposed to love and serve in our nation. Not only our nation, but the world at large, because we save people's lives. So you are serving made in new being. For that case, I will stand to say, twetaaga omwana. Twetaaga omwana omupya. Twetaaga okuzaala. Twetaaga okuzaala ate tetusobola kulinda 20 years. Waliwo gwe nalabye wano agamba. We can't wait. Nabz, I will also add on that. Katonda bwe yali ataasa abaana ba Israeli, yamanya Musa one day is going to die on the way. He didn't leave the revolution to stop there. Yafunayo Joshua, who made the people to be led to the promised land. If at all our
President gwe twalonda asazeewo okugamba nti no sigenda kusobola Caesar, let him hand over to someone who he thinks oba Bannayuganda we try our level best if that we can help our country to come back on map nga tusazeewo okulwana. Okurwana. We are eating bobos, we are eating cherry from day 1 to day 10. We are tired. Leka baby Yesu leka yetwita mu bingi bannange. Bannange next caller tufuneyo caller omulala wano. Indako baby Yesu tufuneyo one more caller. Hello, welcome to S.H.E. Hello. Hi, welcome to S.H.E. Can you tell us your name and where you're calling from? This is Sophia, Saudi Arabia, Riyadh. Hello. Hello, Sarah Nabz, webale kuweereza mukwano. Webale kusiima nnyabo. Bannange abakyala abo ababiri Madam Vikki ne Sophia mbalamusizzaako. Tukulamusiza naffe. This is Sophia, ndi wano Saudi, bannaye nsooke ntumire ku bakyala, those iron ladies abali awo ku keyboard. Mu chat room YouTube bannaye mbaagala nnyo. Baagala ba YouTube. Abazze babeere naffe lwaleero. Kaakati Madam Sarah. Yenya. Kino ekikyalumya abantu bonna emitwe abali eno ekigambo kaddama bambi kyo kiruma naye nga Bannayuganda ne basinza okukitanya tubakozesa obutamanya sijja bavuma leero kambaleke naye kankozesa nti tebamanyi the language twekula nti omanyi ekigambo kaddama Bannayuganda bangi bakaddama but they don't know that they are also kaddamas. Kaddama buli muntu yenna ng'oli muddo nga bakakaseewuddu kobeere ng'okoota ku kizimbe kobeere naye nga bizinesi siiyo tokolera gavumenti oli kadaama so bakazi mu abali ebala abatukusingirako obuufa mwenna muli bakadaama kati eno ffenna tuli bakadaama buli muntu wenna nga okakasa bakukozesa obeera kadaama okiraba mukyala naye abantu bakifudde ekimuka naye kiraba kadaama ffenna tetwasaba tugenda kubeera ku kinenki naye embeera eri ewaka yatusindiikiriza netuwunzika nga tugenda naye weesanga otuukera ne bakufuula ekyokuzanyibwako ekisiimuula nga bebi wa Yesu bw'agambye right now twagala kununula ensi yaffe ate tulina kugamba nti Kyagulanyi has to hand over to someone kuba naye bwe yali ajja tewali yamuhandinga over okiraba bw'aba ng'afeelinze ng'adirwedde kutta mwana waffe tugenda mudiboxinga we are going to marry another woman agenda okuzaala okiraba so kakati saagala tubeera wantu Kyagulanyi have to hand over tolina kuhand over kuba naye wagenda okujja watusanga nga ffe tutambula so waba olemereddwa mu kkubo n'ofuuka kaasa tujja kufuna omuntu omulala ajja otutuusa naye nja kwongerako okugamba abakyala abali eno nti bw'oba ofunye obuzibu obanga olise wamumbeera ey'okusosolero bw'ofuna omukisa n'ofuna omuntu gw'okusinkana lwambigezaako mufunaga ennamba wafuna muno gwegako naye okakkana muleme kwe isolate nga kuba natubaganye tukuma nga tuli isolated. That's right. Kati ffenna bwemwayogera no nga bwawumba sometimes oyinza okutuuka ati weesanga weesosodde weka olw'embeera gye tulimu always beera nnyo okiraba kale munaasa akagandikwe naye nga kukyensaba tulekerawo okubeera nga tweyabanye bwofuna omukisa n'osisinkana omuddugavu gezaako okulaba nti mucommunicatinga mu lulimi olw'ewamwe bwofuna omukisa nga Munnayuganda mufuneko ennamba sometimes ofuna obuzibu nga just weetakubeeko n'omuntu gw'oyogera naye nga kimala ng'osobola okukkakkana n'otambuza obulamu paka bwe tuyitereera ensi yaffe netera ne tudda ewaka era aswa tulina okikola ffenna nga we are so isolated bantu batusosola otwomanyire obeera eyo eva mufumbe ngera bebesi bwe yagambye
Kulanye mabega ofata bajaso okugula basimu bati olina okwegayirira paka bali agala abenyula bakutwale kuduka. Imagine sentences so. Can you imagine? Naye ng'olina omukazi bamufuula ekitatugerekeka mwenensi muzima ensi sikyagamba mwenensi. Lwaki nawe abasinga batya n'okudda waka abaana balunyiwenga contracts kakwe Madam Sarah kasita akalulu kaagaana omusajja n'atunyaga abaana baddamu ne balunyiwenga nga tebalina waakudda Nga tebalina waakudda. Yes, nakinawe tukitya. Kula hope mwalina hope bannange mbajjukira nga mutubuulira wano. Nze nkuwe Madam Sarah nze always nzukira mu kyoto kya ntiisa nenga bw'oba naazuukanga things have changed naye nga wa era batyayo tulina abantu batwala bafe batalina bantu baffe kutufaako okiraba naye nga bebasibaga embuno weyogereko biki munnange sibi bantu abantu bena osooka mufolefa enjotukamu ngayo baba bali so wild wenja okugamba nga nebwete bajja kuwuliriza aba ne basindika okuva ku bizimbe baba basobola okwogera naye nga tebalina aboogerero nga fene jakusemu bwe bali lulu nga tebagala kuwuliriza batutwagala ng'obuluku oba babagaba kiragaba batutuuze tujjeeno nga batuuze nga ffe tetumanyi kale wulira nakutekamu sakuleeta our lives nga tetumanyi kyobola abatutta ne batukola bye baagadde ne bakusasula ne bakoleza bati nga n'obeera eyo twasanga kampuni z'Uganda zitutunda. Kati ebyo ffe bye twagala onnaffe okutangaazaako kati era bannaye mwenna abawuliriza ba viewers mwenna mulina kati email yaffe namba eno mugirina. Please get in touch, make a contact. Temusirika kati tekusirika ogwakusirika gwaweddewo. Nkimanyi nti Kyagulanyi tasobodde naye ffe kati tusobola kati ffe tukyekolere. Tugenda kyekolera. N'omulala asobola okujja. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala ddala. Kale mukwano bannaye naye nga tusiima. So mbaako always naye mpaagala nnyo. Beerako ddala kati kula wano kati we tugenda okwezzaamu amaanyi ng'abakyala tuyige twetegeke kula kati era tetusobola kukolawo anything. Ekyo I think waliwo emotional stages tulina okuyiga kati tetulina kye tusobola okukolawo about President Kyagulanyi is president, but if you don't have what I've had to learn is my emotions ninosoka nenziteeka ku side nendiringa ne the truth. Truth is Museveni yalayidde. Baatugamba ne batupromisinga tajja kulayira. Ekyo mmanyi kiruma mmwe bonna abali e bannange cause really and truly mwali mwetegeka okuddeeka. Naye kaakati kyaweddewo. Kati tulina kulinda election eziddako. Ninayo call omulala. Next caller. Hello. UNN ladies. Hello. Hello. Hello, darling. Please welcome to S.H.E. Tell us your name and when you're calling from. I'm Sarah and I'm calling from US. Hi, Sarah from US. Yes. Baby Wayasu, Kwagalanyo, thank you for those wonderful words. Banange. Ebigambo birungi nnyo bituzaamu amaanyi. Sarah, Nabz, Vikki, Sophia, banange mwebale nnyo okutuweereza. Abaana abali awo ku YouTube chatroom baagala nnyo Bamara, Baby wa Yesu, Nasanga na bonna abali awo mwenna baagala nnyo. Naye kati nze ku nsonga ya
babayita tufunye linnya eddala house managers. House managers. Yes, the house managers. Bannange nze nina mukwano gwange ali Saudi Arabia. Naye yagenda na contactinga nga ayita mu bulumi bw'amaanyi. Nga yeetaaga omuntu gw'ayogera naye mu butuufu nga ali so down. Yannyumiza nti yatuuka okuba nga engoye ze zonna zirimu ebituli. Nga yeegayira bwegayirizi bamugulire ku ssente ezise bamutwale shopping naye nga kwegamba nga tebafaayo naye ku ssente ezise engoye n'ayambala nga zirimu ebituli n'agamba yatandika okusibanga engoye ng'azisiba egundi ebituli n'alwala to the point nti bagenda okutwala mu ddwaliro ng'aweddeyo akomyeyo baleke bamuddize mu ddwaliro. Kwegamba bintu bingi bye baamukola n'abeera 3 months tebamusasula naye ng'akola. Kwegamba bamutwalanga nti ye she doesn't have to think for herself. Balina tebaagala kyakola. Mukazi wattu mulokole abe baagala mutwala mu byamasitaani gaabwe. Ate bamuforcinga okubikola. Kati n'agamba munnange nkubuulire mpulira njagala kudda waka. Naye ate n'ewaka gye ndaga labayo wewali. N'ewaka gye ndaga sirina ssuubi ngenda kutuuka nkole ki? Nina abaana 3. Laba situation eri ewaka wattu n'aguma. Naye mu payini eyo gy'akoleramu akolera mu bugubi. Kubanga ali lost between home and the forest. Gwe bagamba simanya abuze. That saying I don't know how it goes. Naye nga ali confused. Tasobola kudda waka because of the situation. Ne gyali ebintu si birungi bamubonyaabonya naye simanyi lwaki gavumenti yaffe terabirira abasitizenizi baabwe kubanga nze kyemanyi anti njogera ku byemanyi America yenna gyali n'ensi yonna gy'abeeramu bamuprotectinga. Kaabe muddugavu kaabe mweru kaabe nti munnauganda naye nga alina citizenship ya American citizenship bajja mu protectinga. Naye banenze kinnuma okulaba nti abaana baffe babeera ku mawanga ne babeera nga abatalina gye bava abayanga oba abavuddewa just strangers bazze buzi tebalinaako agamba abaana ne bafa tebalinaako anoonyereza why and how. Abaana ne babonaabona tebalina gye baddukira. Abaana bayitamu ne weebuuza nti gavumenti ya Uganda butuufu kiki? It really hurts kubanga nange a lot. I'm just imagining myself ngesa abaana bange ngenza okukola nga ne gye ngenza okukola bannange nkolera mu bulumi okunsasula bulumi kyokka nina abaana be nina okulabira ne family si baana be bokka balabira bano abaana abakola balina okulabira ne families family members abalala si baana bokka. Naye nolaba nti tekiri nabawarabu byokka naye no mu nsi endala bannayuganda batuuka nga tewali help gye musobola kufuna ne ku embassies tewali asobola bayamba. Naye lwaki? Bannange biruma. Darena biruma nnyo. Thank you so much, Sarah, for calling from the US. We really appreciate your call. Ezo z'ensonga ze twagala okutangaza abantu baffe over the next few weeks. Because maybe, like one of the callers has said earlier, maybe they don't know. They don't know how to go about it. We have to look at the conditions of the agencies eziri Uganda. What are they saying? Omuntu nga mupromisinze omulimo. Then what happens in Gatuse, UAE, abamwaniriza, abamwogera naye,
era ng'omukyala bw'agambye maybe also we need to find a way ne tubakuŋŋaanya mwenna ne mubeera nga mulinayo omukwano n'omuntu ne neighbor n'obeera nga tewe isolatinga naye it's all knowledge and maybe some people badde tebamanyi. Thank God for UNN. Krakati tugenda kubitangazaako nabyo. I have audio. Sarah. Hello. Hello? Hello, Sarah. Yes, mbadde ngamba nti omalirize mukwano. Okay. Yes, that will be so helpful. Yeah. Newaka abaana bano bali so desperate nti abamu batambula butambuzi nga tewali kugamba they traffic them kubanga bali desperate. Kati abamu tebayita nabyo ebyo bibatwala kugamba n'atuuka eri oli yamulimbye nti kutwala nafunidde omulimu n'atuukayo ne bamukozesa birala. I have seen another case. Baba trafficking that there were 3 sisters. Omu namulabako n'amaaso gange kubanga ye yasobola okudda. Maama waabwe yasaba nnyo n'afuba omu nadda. Naye yakomawo nga ali psychologically tortured nga yawenga nga mental obwongo bwe yawunga. Omukyala nga bimusobedde ono gwalabyeko yawunga obwongo kyokka n'ababiri tamanyi oba baafa oba balamu bannange. Mukama atuyambe naye tweyanziza nnyo bannange tweyanziza nnyo byonna bye mukola tubaagala nnyo UNN. Bye. Thank you so much, Sarah. May God bless you. Webale nnyo. Bannange, we want to let you know because hearing these things is not easy. Some of you, I know you're right now experiencing what we are talking about. And we'd like to let you know that we are here. So we are therapists, we are life coaches, we are mentors. Can we play that audio again, please, producer? Fear is the good. Ekintu ani president wa Robert yatugamba twejjemu ekigambo fear is the greatest enemy in life. Bano abantu kasita obalaga nti obatya oba omaze okubaleeta oba omaze okubaleeta okumanyiira. So nange nyongeza ku baby wise banaye ba house managers twejjemu okutya ate baby wise kati nkopyeko ekintu kimu kubagamba I don't fear you, I only respect you. Like yesterday we had a quarrel with my boss. Nangamba I'm the boss. Namugambye so what? A boss without respect. Eranza manyi kyo kinzijjako. In my life I hate okumbogolera. Saagala. Munaye bano abantu bamanyi nti nno okujja bakolera mayumba gaabwe. We are failures. That is what is their mentalities. They know we are failures. And so mukazi yalaba ku passport yange nalaba ku my profession najja nambuza you were a teacher subjects z'osomesa ne mubuya. She was so surprised yali amanyi bwe bamuleetedde failure. Banange these people they are known is in their life kungulube munda ba black kanze mabega yangamba mbu I have a black heart. Nemugamba wemba nina black heart you also have it. Tit for tat is a fair game. Wompalabukira nga nange mpalabuka. Wojanga oli wansi nga nange nzikakkana. Wano wetwetwala. Padag. Now when put it them background. Yes? Sarah. Yes, baby, why Yesu? I had something to add on about desperation. Yes. I had that point. Nabadene fear, desperation, the language barrier. Those are only our main points in Sumbuabana and Tujino. Tuve wakanga tubuliddwa wawe twekwata okuyimirirawo mu bulamu. So bw'ofuna chance n'ogamba kati ngenda kufuna ku ssente kubanga eri baba bakusubya ne bakugamba ogenda kufuna omulimu ogenda kufunanga miliyoni emu
kati ojja ng'olina that desperation n'ogamba kaŋŋende kyonna kye naasangayo ntyo sirina kye ndya kaŋŋende kati bw'otuuka eno before you come ne bakugamba olina okugondera buli kye bakugamba kati nze abadde agamba abaana ne baba nakugamba okugondera buli kimu sigalamu akantu akalaga nti you are confident you have no fear you can respect but don't fear anyone speak where it is necessary ogamba abantu nze ekyo kintu sikyagala desperation njogeddeko okuwulira nga tolina gy'oyimiridde n'ogamba kaŋŋende ate ne bw'otuuka eno fiya n'ekuwamba ng'olulimi tolutegeera tuyingidde language barrier ekituufu nze nga naakasituuka wano kubuuza nga kizibu boogera nga ntunuulidde bwenti naye okwagala okutini kwe basooka okumpa kwandeetera okubasemberera n'entandika okufunamu ekigambo kimu na kimu naye use that real word okukuvuma ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakumalamu akatiibwa kalikoze nako n'oweewuuna ky'oli kati awo ensabira abaana bw'oba ng'oli eyo ng'osobola kufuna munno amazeewo ebbanga ddene mu kifo eky'obuwalabu yogera naye akuwe confidence cause nze ekintu kye nalaba confidence tubanga nga abayonka ku mabeere n'oyonka ku munno n'akuwa that confidence otegeera balina omuze okutugamba tuwoze emmotoka naye gwe bw'oba mukyala mugambe nze siyoza mmotoka ewaffe tetuwoza mmotoka mugaane if you have confidence olina ky'oyagala ate nekyotoyagala mugambe ekyo kyekyandeeta kino naye bebi wa yesu waliwo abamu abagamba nti bwe bagaana babakuba ne babatulugunya then that is another case bw'obanga bakutulugunyamu for me to my thinking then bakyetagamu a step ahead giving a call to your office okay yes then language barrier ekituufu simanyi nga gye tube tugenda okukikola ekyo Nabz bangi tusafaringa ne language barrier kati ki teboogera nammwe mu luzungu mu language eri common buli omu kyebamu luzungu abasinga kale bwebale mukwano bana ensonga zino zenna muziwulira muleete ensonga zino tujja zitangaaza mmo weebale nnyo omukwano weebalire ddala kujja n'obeera confident okwogera ebintu bino lwakati ogenda kuwa abantu abalala confident to speak up about their working conditions. And by the way, it's not just in UAE, waliwo awandisa wano waliwo ne UK, all over waliwo wano abakola mu care nga kye babakola kati tubadde tulina okumaliriza so kati tulina okutegeka ku show ya afternoon kati njagala tusiibule baby wa Yesu, thank you so much for coming. Thank you so much. And always keep watching, always keep communicating with us, with Prince. Before I go, ngenda kuweereza reading eno abakazi abakyala. Okay. Tugenda kufuna reading eno kuva mu Lamentations chapter 2 verse 19. Okay. Tugenda kwogerako ku eno reading egamba, all through the night get up again and again to cry out to the Lord. Pour out your heart and beg him for mercy on your children starving to death. And sorry, baby, why? So can you give us the scripture again? So mbadde nsaba nze mmanyi nnyo Katonda awulira nnyo omutima ogumenyese. Tuwe ku scripture eyo buto mukwano. Scripture eri mu Lamentation, the Lord punishes the Lord's punishment of Jerusalem. Kati ogenda kugifuna Lamentation chapter 2 verse 19.
19. Banange Mulide is Lamentations, chapter 2, verse 19. Right, go ahead, my darling. So, njasaba abakyala tukakane wansi tukabirire Katonda ku lw'eggwanga lyaffe ku lw'abaana. Waliwo bano abayimira ne bagamba mukomera waliyo omwana oyo, mukomera waliyo muganda wange oyo waliyo omwana ayenkana ne muganda wange gwe bali mu kutulugunya baba bakutte ku muganda wange. Mukomera waliyo omwana oyo yali mukwano gw'omwana wange baba batulugunya wange. Mukomera waliyo omwami ayenkana n'omwami wange baba batulugunya mwami. Mukomera kwegamba waliyo bantu baffe ffenna. Naye kino Mukama yagamba abantu abakyala kubanga we have that soft heart whereby we can break down and pray to God and cry to God and God can answer us. Mukabirire Katonda ku lw'abaana baffe. Mukama agenda kuwulira essaala zaffe. Don't give up. Keep on praying. Keep on moving. As we fight spiritually, as we fight physically, we are going to overcome. Thank you. Thank you, Mukwano. Stay in the background, baby YSO, because somebody might be asking you a question in the few audios that we have left. Okay. Abakyala kati nze kingamba Abannayuganda baagala oba tubakomerere na nnyondo bakyali mu ndowooza eri egamba nti Kyagulanyi abaga peaceful demonstration egeramu obukulembeze tegenda bumu ate nabo bakiraba naye bakyalinamu eri entegeera eri simanyi oba tubakomerere na nnyondo. UNN mwebale kuweereza bannange neyanza nnyo mwebalire ddala nnyo. Strong ladies, iron ladies, bannange mwebale nnyo. Kati bannange nsaba busabi kulaba nga mwongeramu amaanyi n'obutakoowa okuboostinga mentality y'abakyala bonna ba revolutionarist abali mu Uganda n'abali in diaspora. Beebaza nnyo mukola kyamaanyi era temukoowa. Era mwena bawuliriza ba UN nsaba nnyo abaana abali mu Middle East mwongere okufuna network, mwongere okuba ne connections, mukole group. That is the S.H.E way okulaba nga tutaasa obulamu ffenna n'okuba nga tuli one match, okuba nga twekuuma nga ebintu eby'ettabu ebityo tebituuka ku bulamu bwammwe abali eyo. Hello, ladies. Mugambachi, Sarah Nabz. Hi, Vikki, Sophia. Thank you, guys. Thank you so much. Sophie, thank you so much for that poem. It was really nice. So, nze kyenjagala okwogerako baby wa Yesu. Thank you, sweetheart. You're the best. Thank you for coming out. Noyogerera abo abali voiceless. Thank you so much. And thank you so much for being a strong woman. And we pray you guys, you continue believing in yourself. That's the best thing that you can do. Do not lose hope. Don't lose hope. And always remember God.
Mukama abeerawo. As long as we talk to him, as long as we get that communication, keeping nga we are too close to him. He's always able. So abaana abo bannange naye nga oyo omukyala avaako omukyala oba muwala oyo avaako n'agamba problem yonna eva ku government. That's true. That's very true. She was right. Kuba abantu bano, for them, they're just there to make money. From Ugandans naddala babaana bagenda mu UAE bo baliwo okukola ssente, but they don't mind about those people's lives. Bo kasita bafuna akasente kaabwe jjukira te companies zaabwe, so they don't lose, they don't give a damn oba bali however much they complain. Kuba me, I was almost thinking there. I was almost genda eyo nange, but Mukama yakyusa buli kimu. Mukama, I don't know how God yakikola atya, naye nalimbulako katono nnyo nange okubanga ngenda mu UAE. So nze kyenjagala okwongerako kwekyo, gavumenti yaffe terina kyekolawo bannange. Gavumenti yaffe simanyi yo bannange ekaabya amaziga. Our government tefaayo ku baana, abaana babase, abaana bafudde, abaana babarepinze. Nze nabeerako e Kenya. I lived in Kenya for almost 4 years. Naye government ya Kenya used to get complaints. Never banning okubanga batwala abana Kenya. I don't know if they started nenga ebbanga lyembadde ye Kenya nga they stopped them nga government ya Kenya yavaayo negamba teri munna Kenya yenna agenda mu nsi z'Abawarabu, ne babaninga ne companies zonna ezaali zibatwala. So simanyi oba baddamu batwala, naye nga government a responsibility okubanga taking care of those Ugandans abali ababonaabona. Kuba bana Uganda, government ya Uganda nze ndaba eriwo yokola ssente, yo terina kyefiirwa kuba okusinziira complaints zonna ezivuddeyo abaana abavuddeyo nga bakaaba nga balajanira government eveeyo okubanga ebayamba nga balinga abatawulira ate nga bawulira. So bwe ziba nga companies zaabwe, so companies bwe ziba nga zaabwe, of course tebalina kye basobola kukolawo because they need money. Ate ne ssente ze bakolera bazisala. Omwana ova eno, omwana n'akolera 600,000 omwezi. For sure emirimu abaana gye bakola okubonaabona kwe bayitamu. Naye bannange, that's why we always have questions. But Mr. Kyagulanyi, please, Mr. Kyagulanyi, ekintu bwe kiba kigaanye, mukwano, step down. Bwe kiba kigaanye ng'olaba kikulemeredde. Bannange, nga bebi wa Yesu bwe yagambye, leka omwana azaalibwe, tomunyigira mu magulu, leka azaalibwe. Listen to us. Liwuliriza abantu kye bagamba, gwe just come out and stand on your own like wavaayo ng'oli strong. Amaanyi ago ge wakozesa from the beginning gaalagawa? Ebigambo bye wayogeranga byalagawa? Ebyali bituzangamu nga amaanyi nga tulabira ddala kati tuyingira Uganda empya omusajja agenda. Byalagawa Bobi bannange, Kyagulanyi. Waliwo olumu Hello, Sarah, Nabz, Vikki, Sophie, tubeebaza nnyo lwa program bambi gye mutuweereza. Though sitera kubeerako ne commentinga naye mbeerako nga ndaba.
banange njagala njogerera ku paati ya mukwano gwaffe bebi wa Yesu. Banange ebigambo by'omwana oyo birimu amakulu mangi nnyo bw'oba otudde n'okitunuulira n'okirowooza, kubanga ffenna tuli bazadde era omuntu amanyi ekintu omwana oyo kyayogera yaba akimanyi. Nze anzizizaayo emabega nga maama wange araninga orphanage, naye mulimu ebintu ebimu bye tutalaba naye ate tubiraba tukuze, ate ebintu ebimu nze kati ndibirabira, if I reflect ndabira ddala ebintu ebikwatagana ne my past. Kati olaba nti maama yali alabirira abaana mu gundi mu orphanage mu home, naye ngero olabira ddala nti mulimu n'abakumpanya, mulimu ababbi, mulimu abafere, mulimu abagala downfall, naye nga ate tebatunuulidde baana. Naye ate kati omuntu ow'amazima ye ne baba nga bamusuula, naye ne balekako abantu abali corrupt. Kale nze muli ne kimpa ate amaanyi okulaba nti all my life I want to keep on building myself era nkole orphanage eyange nsobole okulabirira abaana ba orphans. Thank you so much for this program. Thank you. Kati ate n'ekirala njagala abantu bategeere nti ino tekyali struggle, bakibelieving yadde tebagala kikkiriza naye they have to believe tekyali struggle. Tuli mu revolution. We are looking for a new Uganda. Our new Uganda, the Pearl of Africa. Sophia tusomedde ka poem bannange kankabiza amaziga. To be sincere, kankabiza amaziga. Nempulira nga nina ebbwa ku mutima. Bannange, where are we looking at? Buli omu ali awo Kyagulanyi. Who is Kyagulanyi? Akumanyi. Bannange, let's be sincere, let's be realistic. Bino ebintu tubitunda naye titubiraba. Abantu babiraba, abamu babiraba naye baganya okkiriza ekituufu. Kirirwa wonalaba omuntu ng'alina ogubu ogunene ku mubiri gwe n'akugamba eryo sibbwa kituli, naye ng'ate kimuluma ekituli lyebbwa. Bakkirize bannange, oba president mupya oba tekuli, tujja kunoonya who is who, but the truth remains the truth, the bitter truth and the truth. Era sala mubongerere ddala amazima. I'm UNN forever. Thank you so much. Abakyala abalungi mwebale tuweereza S.H.E twesimye okuba nammwe buli lwamukaaga obutakoowa tuweereza. Kambeebaza olw'ekyo ate era ntwala omukisa guno okwebaza bebi wa Yesu. Bambi weebale tukiikirira ate weebale leeta strong point cause etukwatako nnyo nga ffe bamaama, naddala abo bamaama cause buli mukyala yenna ng'osussa 18 years n'oba tosussa naye waliwo stage kw'otuuka n'obeera ng'osobola obeera maama, naye ate ne wabeerawo ne bano nga maama nga you gave birth, you know. So I conclude on saying your point oba nga oli very creative olitegeera bulungi naddala ng'oli maama. So I credit you mukwano. Ekyokulala ngenda kwebaza abakyala mwenna naddala abakola mu houses. Mwebale kubeera strong, mwebale kubeera bakyala bavumu. I don't know, simanyi batya wakubebaza naye what I know you so brave. Big up to yourselves. Ekyokulala ngenda kwebaza abo bonna
ngayuhere ku UNN obutakoowa naddala abantu bambi mwebali nnyo okujja wano olwaleero cause I've seen Philip, Fred, Moses n'abalala bambi mwebali. Ekyokulala mu bugubi abakyala bwe tuyitamu oba bwe bayitamu bambi abantu bano abavuma abakola batya I hear people nga babayisaamu amaaso banaye tulekerawo okulinnya ku bannaffe ffenna tuli kyekimu olw'okuba emitima n'ebikolwa tebifaanagana naye we are all the same. Oba okiraba omuntu ayagala alinnya munne ku mutwe olw'okuba nga ye amusingako oba profession oba biki naye I don't like that. Nze saagala muntu alina pride and proud. Njagala ekubeereko nga muntu yagikuwadde so si gwe kujeewo. I dislike that. N'ekyokulala UNN nze nga Mara mbebaza mwebale kujja. Mwebale mu buli mbeera ne mutakoowa ne bavuma Prince day and night. I hate it. Naye mulekerawo okuvuma Prince abavuma Prince. N'abamweranirira I thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nze sorry sina bingi byakwogera kubanga ndi occupied. Eno program egenda otuuka ebiseera ebisinga nga ndi busy. Naye I try. Akati nikenda nnyo then I share with you. Abakyala abalungi aba UNN mwebali kutuweereza. Big up to yourselves. Kansuubire nti mukyaliko. Mukwano toyanze okutuweereza mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tuyiseewo ensonga zaffe ezituluma ne Florence Saudi Arabia. Bannange obuzibu bwe tusanga mu bantu bano kati nga nze Sophia ebbanga lyange linaatera okuggwako naye obuzibu bwe tusanga mu bantu bano nti ssente ziba zizo naye okugulira ekintu lutalo obatuma nti njagala ebizigo bannange okubireeta lutalo nze ati first basookanga ne babireeta anytime be maamala ne baŋŋamba kati nina okwegulira ebintu ku ssente zange but I signed the contract ng'egamba nti balina okumpa buli kimu nasooka ne ŋŋaana then oluvannyuma ne nzikiriza ko nze byali bikwata ku nze like ebizigo like pads kuba pads najja neetegesa eziwera ate nabo baali bampaddeko eziwera kati ze najja Uganda nga nazikweka. Kaakati obuzibu bwe nasanga nti natuuka ngamba tuma ebintu ku ssente zange bannaye okuleka ebintu ebyo lutalo ne weegayirira ekyayinambako nti engoye bampa naye ekigambo ekikwatagana n'ebintu ebyokozesa bibatuma nga batuuka nga basala ssente zange nga bagenda kunkolera inkamba bwe balina oginkolera ku ssente zaabwe nga nkambuwalamu omusajja agenda zinziiza naye bannange ssente ezo babadde nazo kati sofa balina esinsi emitwalo 5 naye bannange ozindeeteramu ebyo tubadde nga lutalo bw'oba oyagala ekintu mu bantu bano tugeze oyagala bizigo otandika obbatuma ebizigo ng'olaba tebinnaggwaawo n'otandika okwogera nze sifulumangako sikulayirwangako mu dduuka era tebasobola esinga okunnuma nagula layini ku ssente zange layini yange baagigaanira kinnuma bwe oyagala okukuba ne baleka bajja mu nsawo ne bagiteeka mu masimu agaabwe wabula nagigula nze nga nze ku ssente zange lili owulira ng'ofa naye tetukyalina ssuubi tulina kuguma. N'ekirala nze kinnuma nga nze abantu be tuleka e Uganda obutuufu bikalabya n'osindikira omuntu ssente ng'olina oyagala otuuke mu butuufu ne batalumirirwa amaanyi g'okozesa oli n'atakola ky'omugambye n'owulira ennaku kubanza omwaka mulamba sofa ngubalamu kuba nti nalabirirako abaana naye ze nali nsindise okubaako byezikola teri kati otunulamu n'ogamba nzire Uganda nkoleyo eki yesi ebbanga liweddeyo naye ng'otunulamu nga ne ssente tuziraba kwegamba ne bannaffe be tulako e Uganda tebatubalaamu kaabo nti abalowooza tugenda okuyola naye nga tuyita mu bukubi okufuna ssente bamukwano
ogenda n'obeera wano ne bwoba okoye ne beba mulwadde olina okukola wajja kukola nze bagamba this is not Uganda. You have to work. You come here to work. Naye our people. N'ekirala kyenkwiriza ba housemaid bannange twejjemu okutya. Abantu bano ky'onookola okimulaga waakatuuka. Emyezi 3 egyo egisooka akusoma omusoma. Buli lw'ogonda gye bali n'obatya nabo bakumanyira. Nze nabalagirawo nti ndi muntu mukulu nina abaana ate neetuma. Saagala kuboggolerwa. Kuba buli lw'omulaga nti you feel lame bakuleetako akamyamiro ne batakussaamu respect. You check there, Mafi. Check. No, it has been here. Mbadde kyabya ne bansazaamu. Mbadde ngamba ba housemaid bannange dda tebejjamu okutya. Abantu bano buli lw'omulaga nti omuntu yali you don't respect us. Naye n'ekirala kugamba olina okwewala limit. Nze bwe nali nakajja baali tebaagala mpumule. Naye nabalaga nti nkula ne bagamba I'm not a machine. I have to rest. Ne bakuwumula. Era ekyo bakimanyi. Nkola by ssaawa 12 n'enzuuka ku ssaawa 10 n'enzuuka ku ssaawa 1 n'enfumba ekyomero. So yonna gye muli bamikwano emyezi 3 egisooka ky'omulaga olumanya ky'ogenda okukola mpaka agogo ge mazima. N'ekirala ffe kye tulina tumanyi okuva e Uganda nga tulina ekyejo. Twejjemu ekyejo manya nti wajja kukola tolinawo mama tolinawo taatawo. Owasalirawo n'ojja wamanya kuba tugenda okuva e Uganda nga tumaze okumanya ebizibu ebiri mu bantu bantu tugamba nti come what may n'osaba Mukama ankulembera beera mu lugendo lwange. Kati wowe wasaba Mukama buli w'obeera tova ku viivi naye ng'okola ekisaanidde naawe weepime tolinda bali kupimira weepime kyogaanye kigaane wabula bw'okigaana enkya n'okikola bw'omugamba nti ndi mulwadde don't get out, don't take anything ajja kumanya that you are serious but bw'omugamba nti oli mulwadde ate n'okola alabanga gwe you machine you're not sick. Hello, Madam Sarah, ne Madam Sebi, n'omulala gwe Madam Ani, mwenna basatu bannange mbalamusizaako. Kaakati nange munnange ndi eno Buwalabu. Abaana Abannayuganda bafuna obuzibu. Abaana bonna b'ensi yonna bafuna obuzibu nga bayingidde enju zino. Nze wano wendi brother wa madamu wange yaleeta omwana Munnayuganda. Omwana oyo yali yava Busoga. Omwana bwe yatuukanga balina ennyumba nnene eriko floor 3 erina enzigi 2 oyinza okugamba nti za paalamenti. Enju nnene waliwo abantu 9 ye wa 10. Omwana oyo ng'akola enju eyo mu butuufu eba ekumala n'abaana baba bakumala okukolerera naye akola bamugolokosa ku makya n'akola emirimu bayise wa 10 baagala agende mu nnyumba ey'okubiri. Kale tekyali kya buli lunaku. Kati nze ne mugamba bwe twegwako ne tweraba ne mugaa tokkiriza kola emirimu gyonna nga we gyakuleeta naye ky'oba tokkiriza kwe kukutwala mu nju endala okola kigenda kufuuka kya buli lunaku. Munnange omuwala bwe namugamba bwentyo n'ampulira. Munnange ate bwe yasigala ewaka ne bamurepinga. Omwana we waka omulenzi n'amurepinga. Ne taata we naye n'amurepinga ogwaddako. Nze n'aŋŋambamu naye mu kuŋŋamba yaŋŋamba nga obimanyi tuna tuli bakozi tutya. Ne mugamba ekyo kyabulabe ate kati at least bw'olabanga eyo naye ofuuse ensonga. Tambula n'omukazi okole naye osevinga obulamu. Kyebambi unfortunately baamukola olubuto. Batamanyi oba lwa maama lwa taata oba lwa mwana. Kati munnange omuwala nga wayita ekiseera kya myezi 3 nga bamutwala mu ddwaliro. Omukisa gwe yafuna era Mukama Katonda amwagala. Omukisa gwe yafuna omwana omuwala oyo baali tebannabamutwala ku medical check-up. Kubanga buli mwana ayingira wano bakkirizibwa okumutwala bamucekinga oba mulamu bulungi ne bamuwa identity card. Baali tebannamutwala kati wayita emyezi 3 ne bamutwala. 2 ne bamutwala nga babagamba ali lubuto.
nga omwana bamugamba ali lubuto omwana yasanyalala yenna n'afuuka ekintu muntu yatya nnyo n'akaaba kati ekyomukisa omulungi bano abantu nze ndi mukamu ate ndi straight forward bammanyi mu famire eno ne bayita omwana ne bankubira essimu ne bakubira mukama wange n'abampa ku ssimu ne mbagamba sigenda kwogera nammwe ekigambo nakimu nga sirabye mwana mutuuke mumpa omuwala ne bamumpa ne bagala okunkangakanga lwaki ne mbagamba andi mumpise njogere naye ate lwaki mwe musooka okwogera nange sinjagala mwana naye ne bamumpa ne njogera naye ne mubuuza buzibu ki omwana n'aŋŋamba bagambye nnyina olubuto ne mugaako olinga sooka okulinge kituufu oluyina bati oluyina n'aŋŋanze naye waffe nga sina lubuto ne mugamba biwanyumiza obijjukira nti mbijjukira byali bituufu nti ye bonna baakikola nti ye kati ekituufu kiri nti olubuto lwabwe naye togeza kwogera kigambo kyonna kwawo okyogerera bagenda kusalaasala bakusula ekasasiro bagambe wadduse ate ani agenda obbasiba omwana munange ampuliriza ngaakaaba yeefulunganga gwa n'eddala omutuufu yatagga omutwe ne mugamba nkwegayidde kyotatokola tofuluma nnyumba kufuluma kudduka ojja kufuna obuzibu gume bakuze ku ofiisi bakutikke bakuze mu Uganda ojja kutetenkanya naye bw'oyogera ekigambo ekyo bakusse abantu bano bazibu naye bakutwala ku ofiisi n'oyogera ekigambo ekyo ne balaba nga tebalina kibagenda kikolera ofiisi ekwata bulungi nekuddiza omuntu oyo oba tojja kudda kati bwe bityo webirifu bwe tubeera eno tebatutwala ng'abantu balina eddembe okutukola kyonna kibawulira beetaaga ate basanyufu nnyo okuba nti ne gavumenti yaffe tegoberera kubanga nze mukama wange yaŋŋambye nti pulezidenti wammwe alayidde temumwagala naye alayidde kati mugenda kukola mutya nensirika saamuddamu nga abantu bonna bagamba tebamwagala naye alayidde atya nga temumwagala n'awulira essanyu linnya okuba bajjayo abakozi abalayisi nagamba mukkirize mukyakola mukyatukolera nensirika neŋŋamba kale nabo bakimanyi nti tuli ku kisenge bannange ebiwanvu naye obudde ndabika ntutte bungi kankome wano naye byayongera mu maaso naye ate kwegamba bwe yatuuka e Uganda n'ajjamu olubuto olw'obusiru bw'Abannayuganda era bakyatujooga nnyo n'addamu n'akubira famire eno yennyini mbuolubuto naluggyeemu nkomewo nkole nempulira ennaku nenkaaba ne babinnyumiza nenkaaba nga alimba yakoze ekintu kuga neddaga nti kinnyamiza nnyo nnyo ffe ne mu Uganda tebakikkiriza ekintu kye yakoze nange byebyo abaana abakozi eno balina ebizibu bingi kubanga ebyokusomooza bingi bye tusanga bye tuyitamu naye maama twongere okusaba Katonda naffe tubeere kimu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe tutuuleko ewaffe tukolereko mu nsi yaffe. Wow. Nange mpuliriza ensonga abaana ze bayitamu mulaba ebintu kwegamba mmaliriza I think for today nga ngamba ensi yaffe tulina okulekeraawo okuleera ku gavumenti mu process of reinventing and rebranding yourself. Please let us work on rebranding our minds, our mindsets, how we think, and how we're going to change, and what we, not I, not a blogger, no, how you can make a difference today. Waliwo agambye nze njagala kukola orphanage yange naawe waliwo ki kyoyagala okukola. Again I say it, mwenna abali mu UAE bannange abali mu nsi ezo oba wonna wooli ng'owuliriza naye ng'oli mu condition embi, working condition, cause obadde eyo nze kati ate awo gye mpita nti oli mu struggle okuvaamu ng'omanyi olina ky'ogenda okulaba okufuniramu. So nyingi nnyo, so many sad stories, so many, era this show is not enough. Era mumanye, this is not going to be enough. This is not going to be the last time we're going to be talking about this particular subject. Please, if you're out there and you want an opportunity to tell me your story, please call, please text, let us know how you're feeling. Vikki, njagala banaye tulina okumaliriza show, tulina show ate endala in the next like literally
50 minutes. So mbadde njagala Vikki concluding today's show about reinventing kwegamba byonna bye tutangazizzaako leero naye also about reinventing, rebranding. Please conclude 2 minutes so we can say bye to our viewers. Okay. Briefly, kyenjagala okugamba leka ntandike ne baby wa Yesu. Yeah? Baby wa Yesu ankabizza amaziga munda munze ng'era buli muntu yenna awulira stories ez'abantu abo, abaana baffe, baganda baffe. Naye nze kyenjagala okugamba baby wa Yesu nze ndi muntu ali believing I'm a solution based person. Aba baby wa Yesu bw'aba gy'ali eyo ng'awulira akyaliko bannange atukontakitinge. Nyina amalwaliro galinga 2 emu maternity ward abantu bange bazungu bali wano bagitandika eri Uganda eyo. Mbadde njagala baby wa Yesu atuweereze CV engisindike ngende mukolera akalango mugambe nyino ddala. That is if bw'aba yagala okgenda Uganda asaavingemu her field. Nyina n'eddwaliro eddala liri Kiwoko Hospital. I think a lot of you know Kiwoko liri mu Luweero liri side zaawa Kiwoko. Ninayo abantu bange bangi nnyo abazungu abakolayo nga ba doctors bava wano. Sometimes they travel like for 3 to 6 months. Nyinza okumwogerera nti bannange musindike nga volunteer ajja practicing ku ttiimu yammwe. Kwegamba njagala twagala tulage sinze naye UNN tuliwo okuyamba bannayuganda, tetuliwo kwogera ku stories zino. Can we do something naffe tulage nti twakwata ku muntu omu ne tubaako kye tumukolera. That is if she really wants to. Nze kyempulidde munda munze nti if she really wants to go and serve in her practice as a midwife, we can try. Ekirala kye mbadde njagala okugamba, second point nga nklozinga, nti ffenna bannange tuyise mu bintu bino ebyokusaavinga, tusaavinze mu nnyumba zaffe, ennyumba za mikwano gyaffe. Naye nze nga Vikki njize ekintu kimu from my story nga bwe najja mu UK muno nga ndinzekka bwe nti sirina gwe mmanyi. Njize ekintu kye bayita character, empisa. Kwegamba ki ekiyinza okutemera ekkubo nga tolina ky'olina. Bw'oba tolina ssente, tolina w'osula, oyagala obuyambi. Empisa ezo abalokole batera okugamba mu kyawandiikibwa nti ekirabo kyo kye kikutemera ekkubo, naye ekirabo kyo si kirabo, nti talent. Ze mpisa, the morals you have. Nti kati ng'ogenda okuyingira mu nnyumba y'omuntu, sooka olabe nti nno ki ekimisinga mu nnyumba eno kye nsobola okuleetamu n'abantu kye bananjagalira kukugamba how do you behave. Nze nnyina enkola wano mu UK, nze sisuza bantu, kankubuulire nabasuzaako. Naye ekintu ekisembayo ky'otayagala kukola kwe kusuza munnayuganda. Tulina okubeera ab'amazima. Bannayuganda balina empisa embi, kwega si general naye majority bekulisaamu empisa embi nti n'oli ne bw'abeera mu nnyumba ayagala bw'amala okulya n'essowaani n'agireka wali, omuntu agimusitulirewo omulala. Do you understand? Kwega ki kyengezaako okugamba nti nze nga ne buli munnayuganda nti ky'oyagala bakole naawe kikola omuntu omulala. Yengeri gye tugenda okukyusa ebikolwa bino ebibi. Nti nze Vikki nga bwe njagala okumpisa, nze sikozesa muntu mu nnyumba yange. Ne bw'oba okyadde, for example, nakyaza maama wange wano emyezi 6 n'atuula mu nnyumba nga talina kyakola, nga buli kize nkikola kubanga ali mu holiday. This is my home. Lwaki nkozesa mukadde wange? Nyina abakadde b'abantu bensanga mu makubo nga maama we yamuleeta wano, naye nga maama we yalinga akalogoyi, yamulerera abaana, yadduka yagenda n'abanona ku ssomero, yagenda wano, yagenda nti maama we omukyalo omukulu. You understand? Kati gwe kikyoyagala okukola. Ekirala nga mmaliriza Nabz, coming back to our topic, njogedde ku kye bayita ekisaanyi.
ekisaanyi kivunda n'ekifootoka kyeyingiramu nti amazzi agali mu kisaanyi okifuula ekiwojjolo gali munda mu kyo teri agenda kuyamba kisaanyi kukifuula kiwojjolo kyo kyennyini kyekyefuula kubanga the power is within nti kati nga rebranding tegenda kuva bweru eri muggwe munda muggwe amaanyi agali munda muggwe agakuzuukusa the power is within you nti you can fly osobola okubeera ki kyoyagala naye sooka oyite mu process ey'okuvunda ng'ekisaanyi bw'okiraba nti abantu abamu bagala bw'onna osigala ku stage ya egg era ojja kusigala nga egg tojja kufuuka katapira kati ate bw'ofuuka katapira n'oyagala okusigala ng'ekisaanyi mu eyo stage era ojja kusigala awo kati bw'ogenda ne mu process ey'evunda n'osigala mu eyo process stage ey'okuvunda n'ovundira ddala you will never become a butterfly n'olwekyo ekibuuzo kyange katapira wonna w'oli ekiwojjolo katapira wonna w'oli are you afraid to become a butterfly bannange mbasiibudde ne message ezo bannange nsiibuddeko abantu abamu personale abali mu chaati Esther Nakasumba Maria waliwo Maria owennowe nkulamusizza Zubeida mwenna n'abalala mukama bakume have a great week and see you next Saturday for God and nice Vikki. Thank you Vikki, see you later. Bannange tubadde tukyalina ne baby wa Yesu abadde akyali naffe kabasiibuleko weebale nnyo to be here tonight. Let me tell you, you've encouraged so many women. Oba gy'oli ompulira baby wa Yesu? Nkuwulira mukyala. Yeah, weesiibula ku bantu today and thank you. Neyanziza okunkyavaako mu UNN. Neyanziza okumitinga abakyala ab'amaanyi. Mwazaamu amaanyi. Kituufu naffe amaanyi tugajja ku mmwe ne tugamba we can again be. You can become a new brand. Oh, twebaza ekyo kyemuli kyemutufudde. Ate twebaza ebigambo bye mupipinga nga mwongera. Ekyo ekintu nakijjera ku muzadde wange kubanga I didn't grow up with that. Yagambanga you are strong, you can make it. Though that you have failed today, stand up again, you can move on. Nenkiwulira nti I can, I'm beautiful. She used to tell me, you are beautiful. You are beautiful. You can speak. She used to tell me those words. So I get to that in me. I just tell ladies, for abakyala, we are the pillars of a home. Abakyala abali eyo, please keep on. Ekintu kye mbagamba kikola ne ku baami. Omwami bw'aba ava ewaka mugambe you are handsome, today you are so gorgeous. Ajja kufiiringa ne bw'agenda okukola presentation somewhere, my wife said it, I'm smart. Kagamba awulira nga ali confident. The same applies to the babies we give birth to. Nabo bw'oba obagamba ekyo ekintu omwana abeera akimanyi nze ndi w'amaanyi, I can do it. Kati mu mbeera mwendi essaawa zino nsigala nzijukira ebigambo bya mama wange byangamba I'm still strong, I can make it. Though that I'm here today, this is not my destiny. My destiny is there. This is just a journey where I'm supposed to pass through. Kati kyenjagala ogamba abaana gye bali bangi emitima gyennyika beekyawa balowooza okwetta. Please don't. Oba tewasoma oba wasoma, don't do anything bad ku bulamu obwo. Manya we are going to get a new Uganda empya ejja. Oba waliwo bano abagamba nti no nedda ffe tuli bulungi musigale muli bubi. Katonda bw'agamba kibeere kiteekwa okubeera. Ne bw'oyimirira mu kkubo lyakyo kirina okubeera. Kati nyongera okwebaza abo ababaddewo nga bawuliriza, nyongera okwebaza
abawadde notisi zaabwe tuziwuliriza neebaza abo abanjagadde bannange munjagadde neyansiza omanyi okwagala kusanyusa mu mutima owulira nga oyagaddwa ate omutima gwo ne gusanyuka nnyo nga you can't express it. I can't express it, but my biggest thanks goes to Prince. Bannange mwebale okutwagala munnange okweta class Montre. It was the day Kimbugwe yatandika Kimbugwe live. I said I want to be the class Montre, but I was nothing. I feel like I'm nothing. Sina kyemanyi nti nsobola n'okwogera, but Prince kept on nurturing me. Nangamba, you can. I came out. I could speak now. It's me now. WYS people who are there hearing my voice. It is me. It's me. And you can be. Don't keep quiet. Speak up. Nebaza wayomukyala ansanyusa mu China. She's vocal. I love her. Nsagala muntu ayogera mpola mpola. I love someone who is strong in speaking. I love that. It gives confidence in your words you should speak. So I thank you. Sarah Nabz, big up. Vikki, big up. Omlalani? Sophia. Sophie. Sophie, big up. Yeah. Abana bali mu Chachumara, Sumaya Nasanga, Nesuna. Steven, I saw you. You are my friend. Thank you for being there. Bazekecha, I saw Norway. I saw very many. Banange mwebale kubayo. Mwebale okunjagala more. So thank you for respecting me. When banange most of that you hear me. Mwebale era nsigala mbasabira omukisa Mukama abakuume. Amina. Amina. Thank you so much, Ranae Baby Yesu. We love you, love you, love you. Sophia, say goodbye to the people. Conclude. Mwebale okubeera naffe for this evening. Well, this afternoon into the evening. Thank you so much. We thank the UNN team, first of all. It's a really good team and family there, doing all this background work and making sure that we're here on air. Our producer, of course, we also thank the man, the host, daily host every day, Paul Chimbugwe. Ne ngatuvude kwecho, concluding, really, I think all glory goes to God. In that, also, I thank all the women, bona abazokuteesa, mwena abazokuteesa and abasupporting UNN ladies, but especially today abazokuteesa because of the UA diaspora. Aba working in diaspora and you're working in really horrible conditions. What I'm getting from this is that there's a lot of exploitation. There's a lot of modern day slavery on whatever is going on and your experiences. What I can say to you is that you're not alone. But what's most important in your own, because wherever you are, we can't be there physically with you, but with you in spirit. Another thing is that you just need to take away these, at least maybe 3 things that I can say you need to take away in all of these. Solutions are better than actually lamenting all the time. So I think it's important that being a house manager, have a professional attitude. Kubanga ogenze kola and you've gone to take yourself that professionally, or where attitude they professional, don't cross boundaries, but put in place your boundaries. Boundaries zo in salo maybe ngabo nola bantine in salo goes, or in edinoliang, or take out boundaries in terms of what exactly are your expectations. Bali baina kutreatinga batya. You are
being treated because you've most cases you get treated the way you get treated by people because you allow people to treat you the way you've let them to treat you. What was saying goes, people self-select. For instance, Katingachi, people self-select out of your life because they do not agree with your boundaries. So abantu bonna buli omu with whatever relationship you're in, if be it work relationship, professional relationship, you need to make sure that you have boundaries in place so that people know exactly where they need to stop and how you should be treated. You are your first fan, first of all. Before anyone else loves you or respects you, you need to have the respect in yourself, first of all. I know we definitely have a pandemic, I would say, or epidemic, or we have a big problem with this issue about house managers, how they get to abroad, how they are treated by those who send them. We really need to find a way of stopping these people that are benefiting or exploiting. They're really exploiting what the baba was sente. Naye sente okuba nti no bazibajjako oba they withhold that money. Baba exploiting. So we really want you to call upon you if you really want to talk, you want to let out whatever is on your heart, on your mind, so that you're not in a space of hopelessness and desperation and end up doing things that might take your life or impact on your life negatively. Do speak out and speak up, make communities, get one or two other people that you check in on yourselves. And I think as a community, Ugandans, to care about each other genuinely. And it's not caring about each other because you want something from the other person. To me, it seems to be the order of the day in our society nowadays, Uganda. Nti omuntu okumukubira essimu oba oyina either kati ngabe Uganda sometimes okumukubira essimu oyina okuba ng'omusaba ayina okuba nti njagala ku kasente. Omuntu takukubira ssimu in any other situation ne bw'aba nti oba muganda oba mukwano gwo, most of the time either bakukubira ssimu kugamba nti no njagalayo njagala something. Lwaki tetokubira muntu ssimu ng'omubuuzaako oli otya? How are you today? Genuinely asking, how are you today? Maybe that will help us completely reinvent ourselves, rebrand ourselves, and be able to provide, to have that space of being revolutionary. We need to revolutionize the way we interact with each other in personal relationships, family relationships, professional relationships. It starts with you, the person inside. I quote 1 John 4, chapter 4. It is the person inside you, not the person in the world outside, that is most important. It is he who is in you and not that who is outside, who will make the change that you want, give you that hope that you want. Until that happens, it is not looking outside to be able to make the changes. That's already a failure in yourself. You cannot look from the outside to get a solution. You need to look from the inside to get a solution. So thank you all. Thank you very much. We appreciate you this evening. And I know it's been a long show today, but we really appreciate all those who shared their stories. Thank you for sharing, and good night and good evening. Thank you, Sophie. Thank you, Sophia. Thank you so much. Nange mwebale nnyo. Today's show. Baby, why Yesu, our woman of the week, we thank you. We thank you so much for being able to come today and speak to us
and tell us ekigenda maaso kyemubadde muyitamu ate nga kambabuulire waliwo more stories ate waakiriko ye bebi wa Yesu alina amanyi kyayagala amanyi ekigendererwa kye, and maybe she's also luckily had a good boss, and like she was saying to us that she's confident enough that there are certain things that she's not going to accept from these people. Now, what about the person who doesn't? Can't you imagine the people who are being abused? Someone just said in the comments that banange abantu tebasaana kwogera ku nsonga zino. Maybe gye ziri nga bazoogerako naye nga tetumanyi. Naye kaakati nga bwe tukkiriziganyiza ffenna bannange, we are taking matters into our own hands. Last week twabagamba mwenna nti when all hope is gone, create a vision. Naawe oli wa ddembe okwecreatingira ekintu. Naawe oli wa ddembe okwecreatingira future empya, okukyusa ensonga. Bobby had a dream. Do you know that man has spoken into his dream for years and years and years? You know what the power in the tongue is? And don't let me have to start preaching this evening, because you are what you think, and what comes out of you is what you speak. Kakati omuntu abagamba nti he's the ghetto president, 1 year, 2 years. Let me tell you, it takes 21 days to stop a habit or create a habit. That's it. So ladies and gentlemen, stop only looking. Yes, somebody yangambi into that. Besigye was opposition for 20 years. Chagulanyi has only been opposition for 1 year. Rachite mtumuwa chansi. Banange racho msajja mumuliko nnyo. Rachite rachi mumu blaminga. Those are called lack of emotional intelligence. Bobby Wine is a leader, and to be a president, si buli omu nabagambya levels. Si buli omu agenda kusobola okubeera president of Uganda. Not everybody. You can have a desire too, though. Kati gwe bw'obeera ne desire eyo, olina okukolawo something okufuuka that person. Kyagulanyi ye yabadde yeepangidde ekintu ky'okutuuka today. Era nga bwe mulabye abamu bali so heartbroken, because mmwe mwamusitula muno mu mwoyo ne mu kintu ne mukifuula emotional. Naye kambabuulireko nga bwe tugambye baby, twagala kuzaala. Nze simanyi about you. Sigenda kulinda kuzaala 20 years. Abaana bange njagala basobola okuddayo e Uganda bakole impact in Uganda. Saagala basigale wano e Bulaaya for the rest of their lives. Nze saabeera wano okukula wano e Bulaaya kugamba nti ngenda kubeera wano for the rest of my life. Era the moment when I omukulu ne graduating and nagenda Uganda to try and start something. Naye government okulemesa ate ne family members bakulemesa koza endowooza. Kati gwoyinza okujja ng'ogamba nedda nze ngenda kusobola okukola kino ne kino ne kino. Oli n'agamba tosobola. No. Gw'olina okusooka ne weemanya, tokkiriza bantu kubuulira ky'oli. Kati temukkiriza government, blogger, anybody okubuulira ky'oli. Thank you so much for today. Banange, what a powerful show. Era tetunaba kumaliriza, because then again agenda forward, we need to talk about these issues more. And in addition, brings me to my conclusion, banange ngabasibula, in just a few minutes. Nina ensonga. Biri zokka zenjagala mumpeemu ka time wano nsooke ntangazeemu quickly. My first one is this: cyber bullying. Mbegayiridde nnyo. Let me tell you what cyberbullying is, because I think that's the only way you'll be able to understand. Nena batangazaako naye mugende mukagulgulinge. Next week tujja byogerako a little bit more. Okay, we'll go into more detail about it because time has run out on me. But it was something that I really wanted to discuss with you today, because I want people to have the intelligence while on social media to understand into anybody
any human being first. I don't care what color, whether you're a woman or a man, whether you're a Mnyaranda or a Ugandan or a Muganda, whatever you are. Kasta oberango because what they call a social media platform. Fewanebulaya waliwo rules and regulations of how you regulate, how you respond to things. You have to have the emotional intelligence to handle things. Ladies and gentlemen, mwebale nnyo omuntu abadde supporting a FDC, abadde supporting a NRM, abadde supporting a DP, simanyi DP or something, abadde supporting a NUP. Mwebale nnyo. But a political party is not define you. It does not define the kind of person you are. So we will not be allowed to come on social media platforms and be bullied. Do not accept to be bullied because someone does not agree with your opinion, because someone does not agree. I'll give you 2 items of the different types of bullying that there is. And then I'm going to Google. The first one is denigration. Denigration. This is when someone may send information about another person that is fake, damaging, and untrue. Sharing photos of someone for the purpose to ridicule, spread fake rumors, and gossip. This can be on any site, online, or any app. We even hear about people altering photos of others and posting in online for the purpose of bullying. That we do not accept. Do not accept to be denigrated. Do not accept someone to bring you information, because when it is not even allowed in the court of law without having got permission from that person. Wanebulaya tulina rules and regulations. My other one that I want to kubatangazako. Flaming. This is when someone is purposely using really extreme and offensive language and getting into online arguments and fights. They do this to cause reactions and enjoy the fact it causes someone to get distressed. Mbegairite. Don't be a person on social media who is flaming. Stop causing arguments and fights because you disagree with a page or a personal page. It's none of your business. Learn how to have social etiquette, ladies and gentlemen. Learn that when I do not disagree with my fellow Ugandan person, when we are both saying we want to remove a dictator, to say, thank you, goodbye, I don't agree. But if you feel that you have the emotional intelligence or kutangaza and to have a discussion with somebody, okay, to have a discussion, be woman enough or man enough to have what we call a conversation. Not cause an argument and fight and distressing people. No. Omuntu yenna waba agamba UNN tekkiriza kyeyogera. Have the emotional intelligence, 1, wisdom, 2, and what we call intelligence, to sit and have a conversation with me. Have a conversation. Let's have a debate. Come on, UNN. I dare you. I dare you. Come and have a conversation with Sarah Nabz and Prince Chimbugwe. Come and have a conversation with us. Come and talk with me, English and intelligence. Don't talk to me about how you're feeling inside.
Talk to me about facts and what is on the table. Let us put the facts on the table. Let us put the issues on the table and let's address them. I challenge you, anyone listening to me, any blogger, anyone who has an online television and you want to come on UNN and have a debate with us, a constructive debate, a constructive analysis, okay? Not flaming, not degrading people, not harassing people. That we will not do and that we will not accept. We will not accept character assassination. We will not accept impersonating. We will not accept outing and trickery. Next week. This outing and trickery, this is when someone may share personal information about another or trick someone into revealing secrets and forward it to others. This is also included private images and videos, and guess what? People's private chats. Now, what jagamba nti ba exposes anti muli bafere anti da 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 da. Oh, okay. Kale nkitegedde mwebale nnyo. Naye woba olina kye bayita emotional intelligence ojja kutegeera ensonga woba tozikiririzaamu ze njogera nga Sarah Nabz. Beera ne intelligence ejja negamba Sarah Nabz kyotakkiriza naye. Togenda mu bublog ovudde mu kyeyo wenna opanikinga wenna oli all over the place oze you're in a tree otadde obuntu wenna oli kwegamba oli disorganized. Bannange tubeere ku level kati empya nga bwe tugenda mu Uganda endala eno gye tuzimba kati mujjukire tulina 5 years newe mukola ki ne mwekubira kuno ku zi social media ne muvuma Sarah ne muleeta zi chats Sarah zonna ze yayogedde. Museveni president wa Uganda kati weebeereremu ng'omuntu. What is emotional intelligence? Because some of you muyinza okugamba naye kati ffe ono Sarah atukuba zi emotional intelligence ffe tetubimanyi tetubitegeera bitegeeza ki? Next week nja baleetera threatening behavior naye leero sijja kayogera. Kambabuulire what emotional intelligence is. The capacity to be aware of, control and express. Capacity to be aware of your emotions, to have control of your emotions, and to be able to express someone else's emotions. Yiga okusoma body language y'omuntu. Yiga okusoma facial expressions z'omuntu. Handling what we call interpersonal relationships. Judiciously and empathetically. Omanyi omuntu ali judge waba atudde awuliriza ba lawyer, atunuulira ba witness, atunuulira criminal oyo ali ku keesi. Alina ebintu bingi b'alina okusooka n'atunuulira okuconcludinga okukolawo n'asalawo. Emotional intelligence is key to your personal and professional success. Next week, njaba with the 5 characteristics of emotional intelligence. Mujagenda mubikebere. Kamalirize show ya leero. Naye next week, mutangaze ekintu ekyo bamu screeninga, you screenshot and then say, or Google what is emotional intelligence. Naye mumpulidde. Chembagambi. And it is so important okubeera ng'osobola okubeera aware. You can control
and you can express. Mbadde njagala bino ebintu ensonga zino ziri very important ng'ate njagala ntwale time yange nga si rushinga because mwetaaga bambi ogenda mwetegeke kusheddako. So ngenda okubyogera ku emotional intelligence over the next 3 weeks njogere ku characteristics. Era weekend ngejja njagala mubeere aware bwe muba mutunuula nga mutuula nga muwuliriza omuntu ku social media. 1, look at their control. What are they aware of their emotions? How are they expressing themselves? Are they aware of other people's emotions? Are they aware of their body language? Wano wembadde njagala okubayingizaawo nga mmaliriza bwenti. The 7 human emotions: happiness, sadness, surprise, fear, anger, disgust, contempt. Kati, we are going to go through different emotions during these elections and campaigns. Era tubiyiseemu. Nzera that's why najja concluding last week nti bannange hope yonna yaggwaawo. Natuuka ku sadness. Nempita through surprising. Nempita okusanyuka okwo nga tugenda okuvotinga nga ffenna tukema bannange tugenda okuvotinga. Abantu bagenda okuvotinga Kimbugwazze abalaze bannange mukwate ebintu bye mukwate zi ID. Nze nasaba wano for I think I did a week of prayer every night at the midnight hour. I was happy, ready to go. Then I was sad as to how the results went. Then I was surprised as to how we went about the aftermath. Then in empitamuka fear of what happens next. Kati tuli kuchi. Na yate nempitanemu anger, not at the beginning, in the middle, and at the end. And there is a lot of disgust because of the amount of people that died. There is a lot of disgust because Museveni is still going to be president of this country for the next 7 years or whatever. But against anybody chooses the constitution. Oh, then contempt. Kwegamba, mental health, yeah, it is in your own interest, in your own mental well-being. Era kino mbadde mbasaba oba mukasalamu ne mubakaweereza ababloga bonna bakawulire. Mental health and your mental well-being woba oyise mu trauma oba pain or heartbreak. It is psychological. Nawe wenyini oyinza n'obutamanya nti you need an assessment. Nze mbabuulidde omuntu tosobola kuva mu September 2020 ovumye president wo olunaku lwaleero mu May ovuma abalala okuvuma president oba okutangaazaako ensonga zaffe ze twagala our president gwe twavotinga atangaaze kyaliko abeere transparent ku plans nga bwenna bwe mutugamba nti bannange Kimbugwe tubuulire oba toli NUP jangu otubuulire kati nze nzize ne mbabuulira UNN tetulina gye tulaga mubadde mwagala tutabula naye tetulina gye tulaga. We have the emotional intelligence to sit and discuss even when we disagree. And also the emotional intelligence to understand that social media is not the be and end all. Being in political arena is not social media. Kati mulekeraawo mbeegayiridde okuloza evidence in the court of law emala ebeera ku social media. Take everything with a pinch of salt. And to prove to you nga mmaliriza bwenti, my producer agenda kulagako fe abakyala, real women who carry ourselves as ladies. I've not always been a lady, just to let you know. And this is what we talk about, rebranding and reinventing. Nze nakula ku streets za Bulaaya. Yes, I was in gangs in the streets. Yes, as we bababulira nnyo as though bamanyi better than anybody else. Yes, I was in gangs. Yes, in this country.
era nze bwe mwogera ku ziggeto ze Uganda kati nze mmanyi ghetto ze Bulaaya nzimanyi very well mu 90s. Okay, naye Mukama nanzijayo, Mukama n'akyusa mindset yange, Mukama n'antaasa n'andaga how to be a lady, how to love myself, because era ebyo byonna bye nalimu because I was trying to find my identity. I was trying to find myself. My father was not around at the time. My mom was a single mother, also hustling. Kati nange nali ntryinga kunoonya sente, era nga bwe mulaba abaana ba ghetto nga muhasolinga kufindinga mbeera gy'olimu olina okunoonya nze naye solution yange yajja ku Katonda because nabeera mu zi prisons nengenda in jail nengenda wa naye God can change you. But it starts with you. Don't let anybody define who you are, ladies and gentlemen. You can rebrand and you can become a lady. Now, today, temubeera bakyala ba social media aboogera ennyo, mubeere bakazi ba substance, heroine, and be emancipated. If you're not yet emancipated, ladies and gentlemen, my ladies who are listening today, I ask you, get yourself emancipated. Get your mental well-being corrected. Go through and grace that broken heart gracefully. I say to myself, I'm gracefully broken because I'm a woman who has a broken heart. I'm a woman who has been through a lot. But today I can smile. I can come here and testify. I'm not afraid to tell you my weaknesses because I want to tell you nze ndi muntu wa wansi nga ggwe. Era ffe kye tuyinza okutaasaako mu UNN. Ffe abantu tuli bantu ba bulijjo. Kimbugwe muntu wa bulijjo mujja mukuba muliro all day all night naye alina naye gye yava nga pulezidenti. Okuŋŋamba Sarah oli kunjaga, pulezidenti yali kunjaga naye olunaku lwaleero ffenna twagala abeere president wa Uganda. We look at people's fruits, not just what they say, but how they carry themselves after they said it. Thank you. So to prove to you, nti ffe abakyala ba UNN, tuli ku nsonga ezi more important than me coming here and starting to abuse my fellow bloggers. No. Tuli ku nsonga eziri more important. Today, I'm dealing with a lady who has a baby ng'omutwe guswelinze with water in the brain. I'm trying to find funds and the ways of how I can help her. Today, I have a woman in Uganda who is pregnant with twins, and she doesn't even have 10K of going to give birth next week. Play those videos for me, just 1 minute each, just so that I can prove to people, look at this lady. In fact, you don't need to play the video, this is fine. Look at this lady. This lady. Gyebaliko bannyabo abatulaba, amannya gange nze Hinduzaina, mukyala w'omu ku basibe abali mu kkomera ekita essaawa zino. Nze omwami wange yandeka n'omwana ono era yamundekera mulwadde. Naye embeera gye yamundekeramu nga mulwadde yali tannatuuka wano nga ye mumulaba wano yali tannatuukawo kuba we twamuzaala baatugamba yakoowa. Yazaalibwa nga muzirifu, ne batutwala ne batulifaalinga e Kawempe mu nasale ne batukuumira eyo. Naye nga batugamba omwana yakoowa, naye nga batugamba omwana be bano abajja okulwawo okukola emirimu mbu yakosebwa obwongo, mbu kukoowa kuli n'afuna brain damage. Batugamba ajja kulwawo okukola emirimu, ajja kulwawo okutuula, kwavula byonna. Ne tubeerawo ne tukimanyira ne tukigumira. Ne tubeerawo nga tumujjanjaba era nga tuli mulaga eyo tugenda n'anywa eddagala kuba alina sirapu gy'alina okubeerako kuba mbu mukoowa kuli obwongo ngeri gye bwafunamu obuzibu kimuleetera okwesika.
nabeera nga yeesika yeegolola n'asooka akanula amaaso n'akakanyaza ensinga amagulu gonna n'agagolola era nga yewumulaba ssaawa zino. Kati taata we nga bagenda bamutwala n'amundekera bw'omu, nembeera awo nga ngezaako nenkola kino nenkola kiri, mututteko wano mututteko wali, era nga maama waabeera ono nakugamba agendako omuhaba onodduka, ono nakugamba agendako omusawo gundi awo. Oyo omukyala omu, mulaba omukyala, mulaba bebi oyo. As I speak right now, ndi ku nsonga ezo. Kati bw'ojja n'oyogera ebyekisiru ebya tuli baffere tuli state agent. Kati ate ompita state agent naye oli mukwano gwa taata wange eyali mu FDC. Kati omanyi nti siri state agent naye oyagala kujubisa bantu ku social media. Don't let me say things that I don't want to talk about right now. Kinnuma okubanga right now I should be worrying about that lady. Era wiiki eno bye ndiko, era omuntu yenna akwatako, gw'omanyi if you want to contact me to help me. Look at my second case I'm dealing with at the moment. ng'ayinza omu ku bakyala baabo baasiira ekitalya. Omwami wange bamuyita Matovu Adam. Era and she's pregnant with twins. Ladies and gentlemen, this lady, as we speak, Sakala Nakaba, Omanyinze, I've always wanted to have twins. Kati chinsanyusa nnyo kubanga nsobola okuyamba abakyala abali going through these kind of issues. Omukyala ono gwe mulaba, ladies and gentlemen, omwami we bamutwala era right now as we speak ali Chitalia, ali part of the prisoners. Omukyala ono talina ban akyetaaga delivery fees, talina na sente zige, talina na makansi egenda okusala. Delivery bamugamba ya 2 million oba if she has a cesarean. Normal delivery is 1 million. Kati nga mubebi wa Yesu wabagambye sometimes tomanyi na kugenda kuzaala. Ono omukyala tulina okumutangaza. Right now as I talk, ntryinga kufuna nsonga zimuyamba asobole okufuna byonna bye yeetaaga, okugenda mu ddwaliro, yeetaaga cotton rolls, yeetaaga gloves, yeetaaga ebintu byonna eby'okuzaala omwana. So bwe mbabuulira nti tulina ensonga eziri more important, ffe kati ebintu byammwe ebyazi struggle, eno ye struggle entuufu eya ddala. But we are in a revolution. And I want to be a social revolutionist. Therefore, I'm not going to be thinking about a political party as the solution only. I'm going to be a solution. I'm going to do my best to help the women and my community the best way I can. And I hope that you too can do the same. Bino bye twagala okuyamba abantu, naye omuntu n'atuyita bafere. Kankome wano, ladies and gentlemen. Njagala omuntu yenna ensonga zino we ziba zikukutteko, get in contact with me. Through our studio number, you make contact with me. But thank you so much. And let me leave you with this. You are not a spectator.
You are emotionally intelligent. You express yourself. You are aware of yourself. You are aware of your body language and carry yourself as a lady. Oh, my she lady. Ewe mbereyo nga mutekayo bu comments. Mu hashtaginga koka hashtag she. Netumanya, you know, the kind of lady you are. Are you a lady? Or do you want to stay a gossiper, a blogger? Simanyi tunonya viewing ships. Kamalirize bwenti. Quantity, quality is better than quantity. Quality is better than quantity. I loved Baby Yesu's scripture, and it's my thing to always end with a scripture. Lamentations chapter 2, mugende mujisome abachala. Tusabe. Musabeko nange weekend. Midnight hour, tusabeko. Tusabeko. I see you next Saturday. Let's pray. I'll soon even bring it on. When I get enough people supporting me to go live with the prayers, I will start them live. Nazo njazi starting. Mwebale nnyo byonna. Banayi tulina 5 minutes, tulina kati shendala egenda okujja. Era mulina a few seconds to literally go grab a drink and come back. Book reading, this and that. Episode 5 with Paul and Elizabeth. One of these days we're going to ask Mrs. Wamala to come and join us at Tangaze Konafe. Mujukire kati. We are looking at women of vision. We are women of the Lord. We are looking at our futures. We are rebranding and reinventing. Look how beautiful this woman looks. Thank you, my producer. Thank you, UNN. Thank you, our team. We are even growing stronger. Thank you for making us stronger, social media and Facebook, our YouTube. Thank you, our viewers. How I love you guys so much. Mwebale na to even defend me. Waliwo wezija kushoka. Munangine mungoba wangamba. Sarah bano batulekere. Anti batwita simanyi keyboard warriors. Naye teba realizing we are not even keyboard warriors. We have real viewers who speak on our behalf. Nze sikyayogera kati. I just watch and come here on a Saturday with joy, with peace, with love. Oh, Jesus, thank you. That is the woman that you should be, not being miserable. You can only hate on another woman when you're miserable. Banage bye, kangende. Love you loads. Thank you for watching She, and see you next week. Lero ninaya kayimba mnange kebatulete kakano kamba surprising eyo namwe. Bye-bye. Party music. Production. Webale kwe yankuza yalisange ya welila. Webale ya somesa wate bingi nyobe saiga. Nakwata kubye na sobola ero manyibe saita. Sala bozi weleza ebirabe bingi byenfuna. Webale ya wakila tisemboze ya wangula. Wate birungi wate sibirungi nyo birungi lekisanira. Mami chirimani, Daddy chirimani, Mami chirimani, Daddy chirimani. Dear mama, what you feeling better? I write you this letter. What you feeling better? Take a picture. Send on Twitter,
Your love is greater, greater with no meter. Oh, you get me life, you get me love, you fill me with joy. Let me buy you house, after you be my, let me shower you with love. Oh, you get me life, you get me love, you fill me with joy. Let me buy you house, after you be my, let me shower you with love. Oh, you are money, money, chili money, chili money, chili money, daddy chili money. Oh, you are money, money, chili money, chili money, daddy chili money. Matengu bima bima, kanonya namba mami wegusa, kangu bima bima. Oba kusa wa kontra, Jesu we mukono, oba cross obe walala, obe walala. Don't mind yourself, mama, everything will be okay. Now stress yourself, mama, I will take your pain away. Don't bother yourself, mama, I love you every day. Don't mock yourself, mama, you're the sunshine of the day. You are my mama, so mama, chili money, oh you are money, chili money, chili money, daddy chili money, oh you are money, chili money, chili money, daddy chili money, oh you are money, chili money, chili money, daddy chili money. Mama, tata, fizi, rent, sukari, triple, lula, shoesy, soloti, seti, kushi, penny, apita. Chokatata, mama.